Et... Coucou vous. Vous allez bien? Faites pas trop de bêtises, ça va? Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire la quête de Xilonen parce qu'il nous reste un jour. Peut-être aussi commencer l'event avec Naida et tout. Et voilà. Et on verra. On verra ce que ça donne. Peut-être un peu d'explo aussi, en même temps au fur et à mesure. Allez, plus vite! Pas ton time. Hop. Guédou. Quelle est notre chance du jour? Dis-nous tout. Fortune. D'accord. Bah écoute. Je pense que Xilonen est un Atlan, hein. Faut aussi que je fasse les quêtes de réputation, je crois, de cette semaine. Et coucou Uranus, comment tu vas? Je ne fais que passer, je viens juste te dire bonjour. En tout cas, bon live, Genshin Impact à tous. Bah merci, merci Uranus. Alors, Xilonen. Non, ça c'est Knaida. Ça c'est Xilonen. Expérience focalisée. Je reviendrai ce soir s'il y a un live. Ce soir c'est du Prey. C'est pas un jeu de survie, mais c'est un jeu histoire, un peu survie, un peu à la Alien en fait. Et tu peux avoir des screamers, enfin t'as des monstres à tuer, enfin voilà. Un truc dans le thème quoi. Ça s'appelle Riot Team, mais elle a plus Vrivri dedans. Donc si tu veux passer, n'hésite pas. Xilonen. Oui, il y aura les... I'm wondering if I can... Là, il n'y en a pas là parce qu'on est sur du Genshin, mais dès que c'est un truc horreur, il y aura les bouts. Il y aura les bouts. T'inquiète. Xilonen. Tu pourrais... Oh, the shelf on the left, second row down, first axe on the right. That one's yours. And the garden hoe belongs to Iknal, and the hammer is Pakal's, so make sure you take the one that's yours. Ah, super. La meuf, elle dort à moitié, elle n'a rien à foutre de ce qu'elle veut dire. Ah bah super, Ranu, super. I haven't even said why I'm here. But looks like you're about to head out for a break. Yes, but I am going to take it right here. The temperature is just perfect today. Really? But doesn't it feel a lot hotter than usual? I really don't want to stay out in this heat. Merci Uranus. Exactly. In hot weather like this, customers don't tend to stick around and talk when they're coming to place orders or pick up the goods. I see. Oh, here comes another customer. I'll just leave you to it then, and pick up my axe. Sure, sounds good to me. Hey, Xilonen! Mais Paymon qui sort de nulle part, putain, JPEP. Attends. Ah bah le bot il a fait son taf, c'est bien. Merde, j'ai écrit Paymon avec un Y, JPEP. Ça mérite des choses pas très... Je mets le majuscule ou I. Hop. Oh, traveler, Paimon!
we meet again. Paimon, elle est Oh, venue, you elle est two seem revenue to en be faisant in un good salto, je spirits. fais. How's your Pilgrim's Chronicle been? Run into any issues? Non, tout s'est bien passé. Oh, good. It was also my first time receiving a Pilgrim's Chronicle. Even though I've already turned it over to you, there are still a lot of things that could go wrong, so I wasn't sure if there'd be any issues. T'es caté, t'es caté. So, what are the chances that something might still go wrong? Oh, 50%. Well, less than the chances of Mualani accidentally falling off a spirit way, I'd say. C'est moins probable qu'une chute de Monani d'une voie spirituelle. Donc c'est-à-dire que c'est très 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 peu probable alors, c'est ça? Oh, well, that definitely would never happen. I found the Xilonen. Thanks a lot. By the way, Nichka's birthday's coming up real soon. Are you planning to visit her? I've prepared a gift and was just getting ready to take it to her. Ah oui, c'est vrai que la gosse, moi je suis sûr la gosse elle est morte depuis longtemps. Et sa mère veut pas le dire. C'est pour ça qu'il y a une tombe en haut, tu vois. You're not planning on giving the kid a full set of pliers again, are you? Or, let me guess, woodworking tools? Cadeau d'anniversaire? J'aimerais un set aussi, pourrais-je en acheter? Oh, yeah, I make these myself, and it's a lot of work. But if you like a set, I can make some time and forge one for you. Great! We often camp out in the wild, but a set of Xilonen's tools would make pitching a tent and starting a bonfire a whole lot easier. Well, still, I won't be giving Nichka any tools this year. She wrote me a letter saying that she'd like a copy of To Kill the Brave. The book is not what you call a bestseller, but luckily, I have a few copies in my collection. They were really old editions that were published a long time ago, but they should still be readable. Children her age love fairy tales. The last time I was at Thesoli's, I even brought Nichka. Uh-huh. Huh. Wait. What did I bring her again? It must have been her favorite thing, but, why can't I remember it anymore? Oh, it is quite hot today. Seems you're about to pass out from the heat. Do you even remember your own name? Mais oui. My memory can't be this bad. It's just these last few days. I've been forgetting things for some odd reason. Well, in that case, why don't you use the Blaze Gem inscription you have as a memo to engrave some important things to remember? After all, that inscription will never wear out, and it's easy to carry. I'd say that's quite a fitting use for it. You Ouais, do mais même, have c'est a bizarre point, qu'elle ait des trous de but mémoire comme ça. My inscription is almost already full. Votre nom est si long? No, I engraved some wishes on my Blaze Gem inscription. You know, just some dreams that I have for the future and things I'd like to accomplish one day. Even though Tassoli has said that from an aesthetic point of view, it would be best for people to keep their inscription short, this Blaze Gem inscription was still made by a name engraver, the forger of ancient names themselves. Everyone thinks that the inscription she made might have some wondrous powers. Sûrement. So, many people who bought Blaze Gem inscriptions engraved their wishes and dreams on them, in hopes that they would come true. Sounds kinda like a wish granter. But if you do that, won't everyone be able to see your wishes and dreams? Je me demandais la même chose. Don't worry, we usually ask Tassoli to add the inscriptions for us. She has a unique method of engraving. With her method, the light must be at a certain angle in order to see the text. Oh. Without the right angle of lighting, the Blaze Gem inscription will just look like a pretty stone. That's true. In the end, a Blaze Gem inscription is essentially just a piece of rock. Making wishes to it is like shouting into an echoing valley. The only one who will answer is yourself. Ah, ok. But using it as a journal for your wishes is also fine. Carrying them with you and taking a look from time to time can be a good source of encouragement. Well, as long as you don't suddenly change your mind and want to take your wishes back, that is. These things are extremely durable. It would take a lot of effort to change the words.
And I don't think anyone would willingly part with it either. They're not cheap and very hard to get. If you ever lost it, you'd just be filled with regret. Still, it's really strange. Given Auntie's skill, how could it take so long for her to make one? Oh, well, I hope someone didn't give her an idea of making fewer and selling for more. Je sais exactement qui pourrait l'avoir fait. It's true. Chevin would totally have put that in her ear. Still, I don't think it's such a bad thing for Tasoli to make some money by selling these. At least she and little Nachka are better off now, and won't have to worry about the cost of treating her illness anymore. Arrêtez de dire ça, je suis sûr elle est morte. Moi je l'ai pas vu la Was gosse, really hein. worried about Elle est their morte, family at pour moi. first, and was even planning to send them some... Huh? What was I planning to send to Nachka again? All right, if you stay out in the heat for any longer, I'm afraid even the inscription won't be able to save your memory. You should, go back. Yeah. Right. Right. Please give my regards to Tlisoli and Nachka. What's going on? Maybe I should go talk to Ernly to get some medicine. So you'll be going to Nachka's birthday party too, Xilonen? Oh, perfect! Then let's go together! Oh, yeah, sure, but I didn't expect you to know Tlisoli too. She hasn't been coming to the tribe much lately, so how did you get a chance to talk with her? Je sais plus non plus. Vous expliquez votre rencontre avec Xilonen et Xilonen. C'est celle qu'on a sauvé des bandits? Oh, so that's Ou how c'était you elle met à her. Vix là? She even wants to use volcanic crystal as a forging material. Guess she's really pulling out all the stops for her C'est bon, je daughter. m'en souviens. On voudrait aussi offrir un cadeau à Neshka. Then let's just go and ask. Come on, I want to give her the book anyway. Mais elle est morte. Wait a second, our birthday gift's supposed to be a surprise? If we ask Nachka, then she'll know what gift we'll be giving her. And that would ruin the surprise! But if you don't ask her, then how will you know what kind of present she would like? Here's another idea. Perhaps you can also give her a storybook based on what she wrote in her letter. That might be a good option. Ah vas-y, j'en ai plein mon sac des histoires. But shouldn't we give it a little more thought? If we all give her books, it might seem like we didn't put much effort into it. Xilonen, have you really never asked her what she would like the most? There must be something else she'd like besides books. Unfortunately, no. Nachka's illness has kept flaring up over the past few years. Apparently, she couldn't do anything during that time other than rest in bed. It wasn't until recently that she started to recover from her illness and regained strength to write letters to others. Anyway, there's no need to overthink it. Worst case scenario, I can split the book into 2 volumes and we can each give her one. Bonne idée. No, that's terrible. That would really look like we didn't try. Let's just go ask Nachka. Even though it would ruin the surprise, we could at least get her something that would make her happy. Anyway, could you tell us a bit more about the book that you're getting her? Is it really that unpopular? Well, it's a little difficult to explain. You see, there are actually 2 versions of To Kill the Brave. The premise of the book is pretty straightforward. It's basically about a set of twin brothers working to defeat a demon lord. But after defeating the demon lord, the older brother, To Kill, discovers that the king's spirit has possessed his younger brother, Remok. In the ending of the original story, the older brother kills his younger brother to defeat the demon lord, before jumping into a volcano. C'est drôle que l'âme de Neshka soit dans le Tepsiliosaure. Oh, copie un peu vieille de Tekil le Brave. Cette histoire remonte à un passé lointain et désolé. À cette époque, les dents des montagnes se dressaient encore comme des lames contre les hommes et les bêtes, convoitant les âmes des esprits faibles, qu'elles soient humaines ou non. Les gens savaient que la déesse des montagnes ne les aimait pas et qu'ils devraient se tenir à l'écart. Cependant, ils furent forcés de trouver refuge dans des grottes pour échapper aux tempêtes qui faisaient rage dehors, y passant de longues nuits les unes après les autres. Mais ces cavernes, comme les montagnes, avaient un prix pour ces tribus.
et elles furent nombreuses à perdre des membres dans des déserts où ceux-ci s'égarèrent. Le courageux Tekil et son frère au bon cœur, Rimac, naquirent dans l'une de ces tribus. Au moment de leur naissance, une longue et troublante nuit régnait tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des grottes. Bien que les feux de camp autour desquels les membres de la tribu s'étaient réunis vacillaient, aucun d'entre eux n'était réconforté par leur lumière. Les gens se disaient « Ce feu va bientôt s'éteindre et à ce moment-là, ce sera notre fin. Combien de temps cette nuit va-t-elle encore durer? J'ai froid et j'ai faim. Alors accélérons les choses. Vite, laissez-moi entrer dans la nuit. Ce sera toujours mieux que cette torture. Oh, mes pauvres, pauvres enfants. » Pourtant, Tekil et Rimac n'annoncèrent pas leur arrivée avec des larmes de tristesse comme les autres enfants. Au lieu de ça, Tekil regarda les profondeurs de la grotte. Les sbires de la grotte faisaient de leur mieux pour l'effrayer, mais son regard les balayait aiguisés comme un éperon rocheux. Il a vu nos griffes acérées et nos grandes dents, mais il n'a pas peur. Les méchantes créatures chuchotaient d'une voix inquiète. Elles rétractèrent leurs griffes et leurs crocs sans vraiment s'en rendre compte. Rimac, pour sa part, agitait les mains et riait. Son rire était comme des cailloux tombant dans un ruisseau, attirant l'attention de la tribu en détresse vers son visage. C'est alors seulement qu'ils réalisèrent que même si la flamme vacillait, elle n'avait jamais cessé de brûler. Et d'un autre geste de la main, Rimac tapota le tas de bois à côté de lui. « Nourrissez le feu! Nourrissez le feu !» Ainsi cria le vieux chef, comme ramené à la réalité par ce nouveau-né, dispersant ainsi la peur qui était sur le point d'engloutir toute la tribu. Les gens se levèrent alors pour alimenter le feu. Ils dégainèrent ensuite leurs lames en obsidienne, portant leur regard vers les profondeurs de la grotte, tout comme Tekil l'avait fait. Attends. Les sbires de la caverne étaient dévorés par la rage et la haine, mais ils savaient que ces gens ne déposeraient pas les armes et n'en démorderaient pas. La terreur avait déjà fui, et la mort n'eut d'autre choix que de battre en retraite. Ce n'est que lorsque le soleil se leva à nouveau que les frères fermèrent les yeux et s'endormirent dans les bras de leur mère. C'est ainsi que les membres de la tribu quittèrent la grotte après avoir vécu un autre jour. Ces gens qui avaient rejeté la peur vivraient encore d'innombrables jours. Mais la défaite essuyée par ces sbires démoniaques ne manqua pas d'attirer l'attention de leur maître, Coatlicue. Ce seigneur des démons prétendait être la mère des profondeurs et régnait sur 10 000 fois 10 000 grottes. Ses crocs étaient comme des stalactites rocheuses et sa langue était comme le souffle d'un vent humide et glacial. Au réveil, elle n'était rassasiée qu'après avoir dévoré 10 000 âmes vivantes. Avant Tekil et Rimac, aucun humain n'était parvenu à lui échapper. Embarrassée, la mère de la terre agita la main, frappant les bêtes maléfiques recroquevillées de peur à ses côtés. « Allez, allez vous racheter de cet échec humiliant, capturez ces mortels ignorants et remplissez mon estomac. » Mais après avoir vaincu leur peur pour la première fois, les gens n'oublièrent plus jamais comment se débarrasser de cette terreur. Ils s'installèrent au pied des montagnes, ils aiguisèrent des puits en bois et allumèrent des feux. Ils donnèrent ensuite les lames les plus tranchantes à leurs meilleurs guerriers pour qu'ils montent la garde derrière les pieux. Leurs yeux brillants transperçaient la nature environnante au-delà de la lueur du feu et ils ne détournèrent jamais leur regard, ne serait-ce qu'un instant. Par l'épée et par le feu, les serviteurs de Coatlicue furent vaincus d'innombrables fois, jusqu'à ce qu'ils puissent plus que se blottir dans l'obscurité, n'osant plus s'approcher de la flamme. La flamme dans le cœur des gens se raviva et ils commencèrent à parler de victoire, de lumière et de la fin de la vipère. Ils crurent en Tekil et en Rimac. Ces deux frères pourraient sûrement entretenir la chaleur et la lumière. Tekil et Rimac pensaient la même chose et ils aiguisèrent donc leurs lances et leurs lames, se préparant à conduire le seigneur démoniaque de ce serpent maléfique à sa perte. Mais la mère de la terre, qui détestait cette tribu, ne voulait pas céder. Elle ramassa de la boue au plus profond de la grotte et la modela pour en faire un serpent. Ensuite, elle s'arracha un œil et le plaça dans l'orbite du serpent. « C'est cet enfant qui vous a fait témoin du feu, alors laissez-moi aller lui dévorer les yeux. » Un soir, alors que le soleil venait de se coucher, que le voile de la nuit recouvrait lentement le ciel et que les étoiles n'avaient pas encore commencé à briller, le serpent mordit et tua un lapin au-delà des limites de la tribu. Il se glissa alors dans sa peau et s'allongea au sol. Rimac, revenant d'avoir été cueilli des herbes, tomba sur ce lapin.
Voyant sa blessure, le gentil garçon posa sa torche sans hésitation pour prendre des herbes qu'il avait en poche. Il les mâcha, puis se prépara à les appliquer sur la blessure du lapin. Mais le serpent, parlant au nom de la mère de la terre, surgit de la blessure en sifflant de rire. « Ha ha, humain ignorant et stupide, tu te sacrifies pour un pauvre lapin !» Avant que Rimac ne puisse récupérer sa torche, le serpent de la mère de la terre planta ses crocs dans son cou, puis s'enfonça dans son corps, capturant son cœur et son âme. Les sentinelles sans défense furent les prochaines sur la liste, car elles saluèrent Rimac comme elles le faisaient toujours quand il revenait de la cueillette des herbes. Seulement, cette fois-ci, leurs cœurs furent transpercés par le serpent, et elles moururent sur le coup. Les flammes de toute la tribu s'éteignirent, la mort et la terreur ressurgirent dans les ténèbres. La mère de la terre cracha le serpent, et à travers ses crocs empoisonnés, elle cria « Voyez, imbécile arrogant, agenouillez-vous comme il se doit dans la poussière !» Mais un bruit de pierre qui s'entrechoque l'interrompit. Tekil, qui affûtait sa lame en obsidienne, l'utilisa pour créer des étincelles qui enflammèrent sa tente. Il brandit sa lame et chargea en avant, donnant un grand coup sur le messager de la mère de la terre. Le tranchant flamboyant fendit facilement le serpent venimeux, fait de boue. Mais alors que Tekil était sur le point de poursuivre, il vit les yeux de son frère et le sang sur ses mains. Ce bref instant était tout ce dont la vipère blessée avait besoin pour s'échapper. Pourtant, elle était presque entièrement calcinée et son œil presque réduit en cendres. Cette tribu était détruite et n'oserait plus jamais la défier. C'est ainsi que la mère de la terre se réconforta tandis qu'elle se retirait dans les ténèbres. Tekil mourait d'envie de hurler le nom de son frère, mais la poussière brûlante qui lui bloquait la gorge, et il n'avait d'autre choix que de regarder son frère disparaître dans la nuit. Lorsque la nuit passa enfin, Tekil, qui se tenait au milieu des ruines, comprit que les survivants de la tribu ne pouvaient plus rester. Sa confusion et sa douleur enfouies au plus profond de son cœur, il les mena dans un nouveau voyage. Ils traversèrent des montagnes et des canyons, évitant des bêtes redoutables et des insectes venimeux. Tekil ne ferma pas les yeux de tout le trajet, et il n'osa pas non plus desserrer sa prise sur sa lame ni sur sa torche. Finalement, près d'un volcan silencieux, ils trouvèrent une tribu prête à les accueillir. Ce n'est qu'après avoir vu le dernier membre de sa tribu s'endormir paisiblement sous la protection d'un vieux chaman qu'il se détendit enfin et s'effondra à même le sol. À son réveil, il se retrouva dans une grotte en feu. La lave qui l'entourait ondulait avec un rythme irrégulier, comme si la montagne elle-même respirait lentement. Lorsqu'il se releva, la lave bouillonnait et un grondement résonna dans toutes les directions. « Ne cherche pas ton frère, ses yeux ont été dévorés par un serpent fourbe. Mais je dois le sauver et pourchasser ce serpent venimeux. » Ces paroles résonnaient dans la grotte, mais la déesse des montagnes et du feu demeura silencieuse. Tekil se mit alors à lui adresser une prière. « Laissez le nom de mon frère perdurer, je suis prêt à sacrifier mon cœur et mon sang en échange. » La déesse lui répondit dans l'écho de la grotte, et elle dit ainsi. J'ai entendu ta prière, mais ton frère ne fait plus partie de ta famille. Son nom s'est enfoncé dans les profondeurs les plus sombres. Tekil leva la tête et adressa son souhait à la déesse. Transformez mon sang en feu pour que mon cœur illumine les profondeurs. Je ramènerai mon frère avant que tout mon sang soit drainé de mon corps. Transformez mon sang en feu jusqu'à ce que mon âme puisse brûler et tuer ce serpent. Je le décapiterai avant de perdre ma dernière goutte de sang. Lorsque Tekil se réveilla à nouveau, le vieux chaman de la tribu lui donna une épée flambant neuve, de la nourriture et de l'eau. Finalement, le chaman mit sa main sur ses épaules et le bénit. Que ton feu sèche le venin du serpent venimeux. C'est ainsi que Tekil entreprit un autre voyage. Sa force était infinie, son corps infatigable et son sang brûlé comme de la lave. Il traversa des champs herbeux et des sommets enneigés, des vallées profondes et de hautes montagnes. Ah, comme le nom de la meuf de Fontaine. La déesse des montagnes et du feu lui montra le chemin au moyen de chutes de pierres et de fissures dans les falaises. C'est ainsi que Tekil continua d'avancer sans hésitation. Lorsqu'il rencontra à nouveau son frère, la mère de la terre se moqua de lui une fois de plus en utilisant le corps et la voix de Rimac. Mais lorsque ses griffes transpercèrent la poitrine de Tekil, il ne bougea pas et laissa son sang brûlant calciner les os du seigneur des démons. Tekil regarda cette créature maléfique dans les yeux avant de crier « Mon frère a bon cœur, il aurait sûrement fait de ce lieu un bien meilleur endroit. Mais tu as choisi de
de l'empoisonner et d'étouffer sa vertu avant de massacrer ceux qui avaient foi en lui et cette dernière. Meurs, espèce de reptile méprisable et venimeux, meurs ! Tandis qu'il criait, son sang coula sur la lame d'obsidienne, la rendant instantanément rouge écarlate sous le coup de la chaleur. La mère de la terre regarda avec effroi sa peau, ses os et son âme se brisaient de toutes parts. Elle avait envie de crier, elle n'avait besoin que d'une fraction de seconde pour laisser libre cours à ses griffes et réduire Tekil en charpie. Mais elle ne pouvait émettre aucun son, car à la lumière du feu, l'âme silencieuse à laquelle ce corps appartenait autrefois s'éveilla, et cette âme cria à son frère. « Je refuse de voir ton sang être réduit en cendres, mais j'ai vu à quel point ton corps et ton âme étaient lumineux. Souviens-toi de mon nom, mon frère, je serai encore là, tant que tu ne l'oublieras pas. » Les flammes ardentes balayèrent chaque recoin de cette grotte sombre et glaciale. Le moindre reptile qui s'y trouvait fut éliminé, réduit en cendres avec ses complots et desseins tous si odieux et ignobles. Alors que la dernière goutte de son sang était sur le point de brûler, le toit de la grotte au-dessus de la tête de Tekil trembla. Une fissure s'ouvrit et une pierre précieuse tomba précisément à l'endroit de sa blessure. La déesse des montagnes du feu parla encore une fois, sa voix résonnant à travers les murs. « Tu n'as plus qu'une goutte de sang. Retourne dans ta tribu, car tel est le souhait de ton frère, et je compte le réaliser. » Une nuit, le vieux chaman qui avait attendu le jour après jour au-delà des limites de la tribu se leva pour accueillir Tekil qui était enfin de retour. Mais Tekil refusa l'eau, la nourriture et les acclamations. Au lieu de ça, il se contenta de dire « Le serpent venimeux n'est plus, j'ai gagné, mais je dois bientôt aller rejoindre mon frère. » Il sortit la pierre précieuse de sa poitrine, la plaça sur une torche et se dirigea vers le volcan silencieux. Il ne me reste plus qu'une goutte de sang, mais elle ne m'est pas destinée. Elle doit servir la justice et l'équité, pour les bons et pour les courageux. Utilisez-la pour allumer un feu dont les flammes brûleront à jamais. Sur ces mots, le vaillant Tekil sauta dans le volcan éteint. Son cœur et son sang secouèrent la terre, et le cœur du volcan recommença à battre, laissant couler sa lave flamboyante. Le volcan vit, tout comme la bravoure de toutes les tribus. Ok. I remember there was one line that was super popular at the time. If I still remember right, after being possessed by the goddess Coatlicue, Rimac said, jump! Attends, je prends de l'eau là, je suis déshydraté, j'en peux plus. Hop. I do not wish to see your blood be reduced to ash, but I have seen the light of your heart and spirit. Remember my name, brother. As long as you remember me, I will never have left. C'est quoi l'autre version? The other version was released only recently. The author heard a suggestion from someone and suddenly decided to try and make a stake in the fairy tale market, so in the revised version, the brothers killed the demon lord together and both survived. According to the author, this gave the story a happy ever after kind Ouais, of mais si ending. c'est plus une vraie histoire, c'est nul. However, the revised version was not well received. After a month on the market, it had hardly sold any copies and the books were collecting dust on the store shelves. The store owners desperately tried to get rid of the book and have resorted to all sorts of promotions and discounts to sell it. Even now, the only edition of To Kill the Brave you can find in the market is the newer one, whereas the older edition is nearly impossible to find. Anyway, I couldn't bring myself to give such a poorly rated book to Nechka, so I spent a few days looking and managed to find a few copies of the old edition in a warehouse. I picked out a copy that looked relatively new and wrapped it up as a present for Nechka. If you're interested, I can give you this extra copy to read. The pages are pretty old though, so please be gentle with it. Oh, and here's a copy of the newer edition too. They gave me a free copy when I went to buy some chocolatl. So that's how they're trying to sell off the book. Could it really be that bad? Even Paimon's curious now. Ça fait 2 livres de plus pour notre collection. Let's get going. Celestoli lives pretty far from the tribe, J'avoue so qu'on a beaucoup trop de livres. Ah, c'est seulement le début de la quête. Hein. Du coup, j'ai eu 2 livres, c'est ça? Copie un peu vieillie. Copie complètement neuve. Bah écoute. Ça, c'est l'ancienne qu'on a lue. Et ça, c'est la nouvelle. Oh!
Attends, je regarde et puis je lis que les parties différentes. Hein. Hmm. Ah. Ok. Attends. Ah. Ok. Je dois le sauver, hein. Ok. Que ton feu sèche le venin du serpent venimeux. Je me souviens pas de cette partie-là. Euh, J'ai qu'entendu une voix. Attends. Ah, je sais pas. Euh, Attends, ainsi, l'âme silencieuse à laquelle ce corps appartenait autrefois saisit le serpent par le cou. Toi, vil serpent et ombrage du mal, que la lumière ait raison de toi. Les flammes ardentes balayèrent chaque recoin de cette grotte sombre et glaciale. Le moindre reptile qui s'y trouvait fut éliminé, réduit en cendres avec ses complots et desseins tous aussi odieux et ignobles. Alors que la dernière goutte de son sang était sur le point de brûler, le toit de la grotte au-dessus de la tête de Tekil trembla. Une fissure s'ouvrit et une pierre précieuse tomba précisément à l'endroit de sa blessure. Des rochers qui étaient tombés formèrent alors un corps pour cette âme qui avait été mordue par le serpent. La déesse des montagnes et du feu parla une fois de plus, sa voix résonnant à travers les murs. J'ai vu ton cœur et ton sang, et je donnerai du mien. Retourne dans ta tribu avec ton frère. Mais ce cœur et ce sang ne te sont pas destinés. Ils doivent servir à la justice et l'équité pour les bons et les courageux. Une nuit, le vieux chaman qui avait attendu jour après jour au-delà des limites de la tribu se leva pour accueillir Tekil et son frère Rimak, qui étaient enfin de retour. En acceptant l'eau et la nourriture qui leur étaient offertes, ils dirent « Le serpent venimeux n'est plus, nous avons gagné. Mais notre cœur et notre sang ne sont pas destinés. Ils doivent servir à la justice et l'équité pour les bons et les courageux. Allumez le feu. Allumez le feu. Pardon. Nous allons rester unis et veiller à ce que la flamme ne s'éteigne jamais. » C'est vraiment les deux derniers paragraphes qui sont changés, quoi. On va aller là, dans la maison de la fille qui est morte. Go on now, Yengu. Nachika is still resting. Hey, Tlisoli, we're here! Oh, what a surprise. I didn't Oh, Xilonen Pimon elle est is partie here jouer too. avec. Voilà pour inviter Aneshka. Oh,
it's been a while since I've seen you, Auntie. I received Nechka's letter. She wanted a copy of To Kill the Brave, right? Well, I've brought the book for her. There are several editions of the book in Natlan, and I wasn't sure which version she'd prefer. Evan qui joue derrière, j'y pète. I asked a messenger from the Scions of the Canopy. It seems this softcover edition is one of the most popular options, so I brought it for Nechka. You haven't changed a bit, Xilonen. Let's go inside. I was just boiling some chocolatl, so you can all try some. Je suis sûr que c'est ça qui nous fait perdre la mémoire. Ne buvez pas, ne buvez pas. Xilonen used to love drinking chocolatl. When she was little, she would always have several cups every time she came to visit me. Chocolat, en fait c'est du chocolat chaud quoi. You were already a big girl by the time I finally had my Nechka. Alright, for now let's... Oh, Auntie, let's go inside. Traveler, please help me get her into the house. Pas de problème. Oh, Paimon will help too. Tu vas aider rien du tout, Paimon. Be good, Yangu, and don't get in the way. Oh, mais bouh. All right, let's get indoors. Watch your step, Auntie. Du, 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 du. sorry. Nechka's illness has been flaring up recently, so I was up for a few nights. I suddenly started to feel dizzy in the sun. I hope I didn't scare you. Have a seat. I'll fetch you a few cups of chocolatl. Please wait a moment. Oh, I've already brought them over. This cup's for you, Auntie. And these are for you, too. Chocolatl? What does it taste like? Chocolat. I'm sure that it can be pretty bitter. Traveler? Oh, don't worry. Auntie always adds a lot of sugar. It won't be bitter. The last time you came to visit, you were still just a kid. But now you're a pillar of the Children of Echoes. No, of all Natlan even. Oh, well, it's all thanks to the drinks I had here and the books I happen to read. Vous vous connaissez depuis si longtemps que ça? We heard that you two are from the same tribe, but Paimon had no idea you were so close. When I was little, my parents were always talking about how skilled Auntie was at forging ancient names and how she was a good role model for the rest of us. The moment I became idle at home, they would toss me into Auntie's workshop to watch and learn. Then I would have your parents go back, boil you a pot of chocolatl, and let you play in the house. Yeah, and then I would drink and listen to you banging away with your tools in the workshop. But eventually, she moved out of the tribe to find some more space, and I didn't have the chance to visit again after that. But why did you seem Ah, so ça va, elle est pas si loin, elle a 20 familiar mètres. with the place when you went to the kitchen for the Allez, drinks just 200 now? mètres max. Because the layout of this place is identical to her old house. Non, même pas 150 du coup, parce que c'était la distance que je devais parcourir pour y aller. Let me see. Uh-huh. Yeah, that should be Nechka's bedroom then. That's right. I remember you, but you're all grown up now. Even if you wanted to live here, I'm afraid you've already outgrown Nechka's bed. Xilonen est un peu comme la grande sœur de Nechka. That's how Nechka sees Xilonen too. Whenever she's feeling better, she always asks me when her pen pal sister will be coming to visit. Well, yeah, I'm here now. And even brought a gift as an apology. I'll leave the book here. You said Nechka asked you for the book? I hope it wasn't too much trouble to get. Really, I'm surprised that she even asked you for a present. When she's at home, she'd even ask me for permission to eat some snacks. Maybe I've been too strict with her. She's obviously starting to like her big sister more than her own mother. Oh, really? Well, I'd say I really haven't done enough to deserve the title of Big Sister. Yeah, I wasn't able to help her when she was sick, and I didn't even come and visit her that many. Don't be too hard on yourself, Xilonen. You have great responsibilities as the name engraver of the tribe. The responsibilities on your shoulders also became far heavier when I gave up on my work. You just had more important things to tend to, Auntie. No one in the tribe blames you. But that doesn't change the fact that I gave up on my work. And even now,
I still have not found the courage to pick up my hammer. I'm sorry to leave you to shoulder all the responsibilities alone, Xilonen. Oh. Whoa, why so somber all of a sudden? Don't be so sad, everyone. Hasn't Nachka gotten better lately? Oh, relax, Auntie. I can handle the work. But once Nachka is back on her feet, you should get back to work and let me have a vacation. You'll be the one who's busy then, and I'll be sitting at the side drinking chocolatl and cheering you on. If that day really comes, you can have as much chocolatl as you like. Comment Nechka est-elle tombée aussi malade? If you asked me before, I wouldn't have even been able to talk about it. But now that she's gradually recovering, I've also gained some courage to face what happened back then. Nachka's illness actually originates from the abyss. On peut la soigner alors? That night, I was in the tribe, having a discussion over the forging of new ancient names. Before we could finish our discussion, the alarm started to ring outside. A horde of monsters from the abyss suddenly attacked the tribe, so everyone banded together to fight them off. I joined the fray as well, and it wasn't until the monsters were repelled that I got back home with some guards from the tribe. I can't remember how long I spent searching for her. Maybe for 2 or 3 days. In the end, she was holding a dried up embercore flower in her hand, and there were traces of abyssal corruption around her wounds. En fait, je suis sûr qu'elle est morte. Tout le monde est au courant qu'elle est morte, mais ils veulent pas le dire à sa mère. I know. It was all my fault. Before the incident, Nachka had asked if I could forge an ancient name for her. Work was busy at the time, so I told her that if she could find an embercore flower, I would use it as material to forge her an ancient name. Oh, Nachka, my daughter, my Nachka. I was holding her in my arms, but no matter how many times I called her name, she wouldn't open her eyes and look at me. I was the one who decided to move my workshop to the outskirts of our tribe for work. Oh, my daughter, my Nachka. Why do you have to suffer like this? Whoa, hey! It's okay, right? Nachka's getting better. She already has the strength to write letters now, doesn't she? Well, Xilonen has even brought her a gift. Buvez un peu d'eau. Sorry. C'est pour ça l'event avec Fréminet et I tout là. can't control myself whenever I remember that time. Phew. All right. It's not every day that we get guests. I asked someone to buy some ingredients for me. So why don't you stay for dinner tonight? I'll make some shrimp bisque. We'll help. That sounds like a lot to make, and we don't want you to tire yourself out. Je vais vous montrer mes talents de cuistot. Thank you both. But don't worry. It's just a few dishes. I'll be fine. You three just need to make sure everything gets eaten up. I can't eat a lot at this age. Oh, we haven't had anything to eat yet, so don't worry. We'll make sure there are no leftovers. Les assiettes seront bien propres. Ah, it just occurred to me that Xilonen likes to eat cheesy crab hot pot. Why don't I make that instead of the grilled fish and mint sauce? I remember you don't like picking out fish bones. Both are fine with me. I've learned to just chew up the fish bones now. Oh, come on now. If you don't want to pick out the bones, I can just take them out for you. Anyway, for dessert, would you like a cup of grain fruit or chocolate? Chocolate. Cup of grain fruit. Non, chocolat. Ah, merci. How about a cup of grain fruit mixed with chocolate? Oh. Okay, got it. I'll go start cooking, but could you do me a favor in the meantime? I ordered a bunch of ingredients, and they should be here any minute now. Would you go? Come on, Xilonen. Stop lying around. You shouldn't nap before dinner. It'll ruin your appetite. Hey, I'm not a kid anymore, you know. You don't have to worry about my appetite. That's beside the point. If you don't watch out for your health while you're still young, then when you get older, you'll... All right. I'm getting up. We'll go check on the ingredients with Xilonen. It isn't far, so it shouldn't take us long. That kid. Mhm. Je peux pas aller voir le fait qu'elle soit pas là. Je peux pas valider ma théorie pour le moment. C'est honteux.
deliver the ingredients yet. Paimon thought we'd see someone come flying down on a Yunkasaurus. A messenger from the Scions of the Canopy wouldn't be flying here. They usually come climbing down the cliffs nearby. No need to look. There isn't anyone on the cliffs. Peut-être que le coursier s'est perdu. I just saw a ghost. Tlapal, t'es tout pâle. You there? Sorry, but does Tlisoli live around here? Oh, are you the one who's supposed to deliver the ingredients? J'en vois pas. Ingredients? Are you kidding? I was nearly eating myself. Never mind that now. Those monsters are still hot on my heels. Please, you've got to help me. Xilonen, we... Bah, elle est la plus rapide, hein. Got up to fight the monsters? Let's go help her out. Bah ouais, vous êtes deux tenses. Oh non, non, il y a un bébé. On va le niquer. Bring it! You're toast! No, my sword! Ring cutter! I'm going in! For the Lord of the Night! Target acquired. Glory to which none can compare! Bon, ça va plus vite avec lui, hein. All right, that should be it for the monsters. Oh, it also seems we're in good luck. The goods weren't damaged either. La cargaison est intacte. Paf. Strange, we didn't see any monsters on the way here. Oh, vous devez avoir la poisse. Yeah, right. I use this road to deliver goods all the time, and I've never been attacked like this before. It's the main road in and out of the tribe, so people often come here to clear out any monsters. This area is usually very safe. I don't know what happened, but it seems like all the monsters around here have gone berserk. Even the docile Tepetlosaurs are in a frenzy. Tlisoli doesn't even forge ancient names anymore, so why can't she just move back to the tribe? If she comes back, Nachko will even be able to find some playmates. She's so young and hasn't even... Nachka's playmates. No, wait, I feel like my kids have played with her before. They've even told me about Nachka's favorite game. If I remember right, it was... Non mais elle est morte la gosse, au bout d'un moment vous avez des trous de mémoire, vous vous posez pas cette question là, elle est morte. Vous avez des trous de mémoire, c'est parce qu'il y a quand même Anguille sous roche là. Il y a fille sous tombe. I always But- remembered it before. How could I forget all of a sudden? Look at that! He has a blaze gem inscription too! C'est donc pas une question de You chance. should go back to the tribe. It seems like you had quite the scare today. We'll take the ingredients back for you. I'll carry these bags, and you two can carry the rest. Oui, et moi elle va aider aussi. Oh, sure. Paimon can take care of these grapefruit that fell out of the bag. If you say so. Thank you so much. I guess today's just a really bad day for me to go outside. Tous ceux qui ont une pierre ont des trous de mémoire. That's so weird. Why is everyone we run into today having trouble remembering stuff? Elles ont tous des inscriptions pour l'envoi jamais. Paimon's not sure how to say it, but she's got a strange feeling about this. Like Mais moi, it's elle all met les théories du somehow complot. related. Once you live long enough, you'll eventually start experiencing strange days like this. Let's bring the ingredients back. Otherwise, we won't have anything to eat tonight. Allez. C'est vrai que mon Kinich il est pas encore au niveau max. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des gens là? Nice and spicy. Let me weave you a Depuis quand il y a des êtres ici? Pas sans avoir de forme de vie ici. Je n'accepte pas. Rain outlines your. Right, Pip? Target acquired. Tu, 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 tu. Hop. On y va.
Ah, you're finally back. What took you so long? I was starting to worry. Ouais. Oh, yeah, we ran into some small problems, but everything's fine now. Alright. As Tlazoli se met à cuisiner. Whoa, there's so much tasty food! You're amazing, Tlasoli! they were all pretty simple dishes to make. Don't be shy. Dig in, everyone. Ne vole pas au-dessus de la table. Paimon can't reach that dish! Could you give Paimon some? Come on, come on! Ooh, yeah. Can I get another serving, please? You're done already? Do you even chew when you're eating? Of course. Didn't I say that I chew up the fish bones? I'll have just one more fish and leave the rest for Nachka. It's okay. Just go ahead and eat all you'd like. Nachka can't eat these dishes anyway. Her body is too weak to digest these kinds of things. I'll just make some broth for her. Oh no. But Paimon thought she'd already recovered from her illness. Mais elle est morte, je vous dis. Injuries caused by the abyss cannot be undone. The doctor said the fact that she's stable is already quite a miracle. But it's okay. Nachka can talk to me now and can even hold my hand. That's more than I could ask for. Even if she will never again know that I am her mother. Même si elle ne saura plus jamais que je suis sa mère, comment ça? What do you mean? Hein? The doctor said the abyss has had an irreversible effect on Nachka's soul. She's lost all her memories from before she was injured. The doctor also said this sort of memory loss isn't like simply forgetting something. Rather, she can no longer remember anything from before that fateful day. Huh? But how does that happen? You know about the woven scrolls that the Masters of the Night Wind use to record things, right? Well, generally speaking, forgetting things is like when the woven scrolls would gradually start to fade. As long as you repaint and weave the threads again, the faded memories will come back to life. But the case of Nachka's memory loss is as if her woven scroll had been cut in two, and the portion of the past was burnt to ashes. The books she loved to read, the flowers she took joy to grow, and the time she spent in this house were all cut off by the abyss, and can never be retrieved again. As one example of that, Nachka now only sees me as a strange, unfamiliar auntie who claims to be her mother. She's a good kid, and doesn't want to upset this lady who's been taking care of her so much, so she still calls me Mom. But I've always had a feeling that she's constantly wondering about things like, where is her real mother? Why is she stuck here in this house? Was she abandoned? Nachka really has no idea that her real mother is right in front of her, and has never left. So you plan on recreating Nachka's woven scroll all by yourself? What do you mean?
Or should I say, you've already started reweaving that scroll long ago. Description flamboie gémé? The delivery guys. I saw it hanging from his waist, so I asked to borrow it from him. Don't worry, I'll return the inscription to him once we've figured everything out. These things aren't cheap, after all. When did you know? Yeah, I noticed it back when Blaze Gem inscriptions suddenly became popular among the tribe. It was then that I also noticed that everyone wearing Blaze Gem inscriptions had varying degrees of memory loss. Traveler, you've picked up on it too, haven't you? Elle est liée à Nashka. Accessories made using ancient names forging techniques. Huh. For what's only supposed to be a pretty souvenir, this inscription contains a phlogiston engraving with a truly overkill level of complexity. The shapes and patterns of these engravings are also identical to that of an ancient name. By making just a few slight adjustments to the layout and connections of the main pattern, you can pretty much qualify this Blaze Gem inscription as a bona fide ancient name. And yet, you've never told anyone about these engravings in the Blaze Gem inscriptions that can be activated at any time. Am I right, Auntie? I knew you're a sharp one, Xilonen. That's right. I have a way to cure Nechka and restore all her memories. It's actually quite simple. I want to forge an ancient name for Nechka that contains all of her past memories. Tu voulais faire un antique nom pour Nechka? Mais ils doivent être approuvés par la Wayob. And the reason they must be approved by the Wyab is because the memories they bear are all stored within the ley lines. Extracting those memories from the ley lines requires the Wyab's assistance. But your plan wouldn't need you to do any of that, right, Auntie? Your Blaze Gem inscriptions will help you complete that part of your plan in the ley line's place. You will use the inscriptions to form a massive memory bank for Nechka, and the ancient names you're trying to forge will be used to extract corresponding memories from the memory bank. A memory bank? Wait, so the reason all those people were having trouble remembering stuff is because the Blaze Gem inscriptions took away any memories related to Nechka? Même si Nechka a oublié son propre passé, d'autres personnes ont été témoins. Using other people's memories of Nechka to reconstruct her past? This is the first time I've heard of such an idea. You've seen through my plans, Xilonen. You're as outstanding as ever. Far more brilliant than me. I intend to use this method to collate all the memories related to Nechka and allow her to regain her past again. But wouldn't extracting memories like that hurt the person carrying the Blaze Gem inscription? Not at all. Every time a Blaze Gem inscription extracts memories, the process is under my precise control. That way, there's no chance of anyone in the tribe getting hurt. This is the central inscription that controls all the other Blaze Gem inscriptions, which will also soon serve as Nechka's ancient name. Ah, elle est fissurée là, fais gaffe. Ah non, c'est un serpent. You made all of this yourself, Tlasoli? Même si ce n'est pas un antique nom officiel, ça reste beaucoup pour une seule personne. Yes, it was lots and lots of work. It was truly exhausting. Or perhaps I've just grown old. You saw it yourself. I nearly fainted just from being in the sun. I could collapse tomorrow, or even in the next few moments. But Nechka's ancient name is still far from completion. I've solved the issue of storing memories, but I still don't know how to connect Nechka up to this central inscription. I've thought you just modify your own ancient name. I considered it, but this matter doesn't have anything to do with my ancient name. It's of no help to me, and I don't need its help now. You know the price to pay for making something like this. Yes, I do. But as long as I can get my Nechka back, I'm willing to do whatever it takes. Otherwise, Nechka won't have any chance of reclaiming her past once I'm dead and gone. She won't remember me, and she won't even remember why her name is Nechka. When that time comes, she'll be left to drift around the world all alone, unknowing of where she came from, or she is my daughter, the one to whom I gave the Nechka name. Whether it be as her mother, or as a name engraver, I can't simply stand by and let her name disappear. Xilonen? I'll take the central inscription with me. Chut, laisse-la réfléchir. I'm going to completely disassemble it to confirm its components and uses, and...
I won't make any promises until I've checked everything. Say goodnight to Nechka for me, Auntie. Oh, wait. I've also finished the inscriptions for the Traveler in Paimon. Let me fetch them for you. I'm sorry it took me so long to finish them. Hold on, Auntie. The Traveler and Paimon have never met Nechka before, so you can't draw any memories from them. That wasn't my intention. They're just ordinary gifts. Please, take them. C'était quoi ça? What was that noise? Nechka must have woken up and wants to get out of bed on her own. Sorry, I'll go check on her first. Nechka, don't try to get out of bed. Just tell Mom if you need anything. You go ahead and take care of Nechka, Auntie. Let's go, Traveler and Paimon. There are a few things I want to tell you. C'est que Nechka est morte. Let's head back to the tribe first. There are some things I need to get from my workshop. Disassembling the... Qu'est-ce qu'elle dit? Ah bah super. Bon attendez, faut que je regarde un truc. Failure is just a step on the path. Attendez, je regarde un truc. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il tape tout seul lui? Failure is just a step on the path to glory. Failure is just a step on the path to glory. Ok, attendez, je reviens 2 secondes. Failure is just a step on the path to glory. Failure is just a step on the path to glory. Hal loves being antagonistic. Just ignore him when he's mouthing off. Don't let him get under your skin. I dare you to release me and say that to my face! Failure is just a step on the path to glory. Failure is just a step on the path to glory. Failure is just a step on the path to glory.
Failure is just a step on the path to glory. Failure is just a step on the path to glory. Failure is just a step on the path to glory. Failure is just a step on the path to glory. Rush. Oh la vache, je me suis envolé, mais de fou là. You two can wait outside for a moment. I just need to go in and grab something. The workshop is a little messy, so unfortunately, I won't be able to show you around. J'adore le bazar. Oh, yeah, that's not really what I mean. It's not the mess that's really the problem. It's just that the workshop is cluttered with way too much stuff. Books, files, and even ancient texts I got from the Masters of the Nightwind. Everything's piled up to the ceiling. You probably won't know where to step once you're inside. Kachina suffered quite an unfortunate series of events the last time she went inside. Well, I suppose it was my fault for being so focused on searching for information at the time that I forgot to lock the door. After entering the workshop, she was shocked to find herself face to face with a massive woven scroll from the Masters of the Nightwind, and then she turned around and knocked over a huge stack of forge. She tried to step out of the way, but tripped on a poster tube that was behind her, and then boom! The forging blueprints came crashing down right onto her head. Oh no! Kachina n'a rien eu de cassé. She's lucky I noticed in time. I found Kachina in a daze and managed to save her before an entire set of the history of the Children of Echoes was about to bury her. I then dragged her up to the second floor. Super. Ever since then, Kachina always waits outside the door and doesn't dare take a step in whenever she comes to see me. Je pensais qu'un atelier serait plutôt plein d'outils. Yeah, you're an artisan and craftswoman after all. We thought there would be weapons and armor hanging all over the place, but it seems more like a library than a workshop. Well, my primary work is forging ancient names, which is much trickier than making swords and tools. Aside from the necessary craftsmanship, I also need to consult many ancient texts. You probably already know that each ancient name represents a certain spirit, behind which are countless related stories to support it. In other words, the essence of an ancient name is the physical manifestation of a certain spiritual will. And as a name engraver, when I'm working on a new ancient name, I'm not only trying to give it a physical shape, but more importantly, I'm also trying to understand the spirit contained within the name. And to do that, I have to collect as many related stories as possible and read through them all. But, as you might know, people tend to add a lot of extraneous details when it comes to stories about themselves. For stories that have been clearly exaggerated or altered, I must gather other related stories and information is crossed. This way, I can filter out all the absurd and exaggerated details and restore the person's life to its true nature. Only in true stories can you find the authentic spirit. And this is the only way for the spirit to become an ancient name that... We've heard about the concept behind ancient names before, but after hearing you explain the details, Paimon can't help but think that ancient names are really powerful. Si seulement ils pouvaient être encore plus puissants. Well, no matter how powerful ancient names could be,
They would never be able to suddenly turn into a blade or allow you to smash through an entire cliff in one punch. It's just a form of spiritual power that's passed down from generation to generation. It doesn't have those kinds of physically tangible effects. Well, take your own names, for example. From the moment you appeared in this world, some person had already prepared a blessing for you. And that person then condensed this blessing into your name and gave it to you as a gift. It may feel like the moment you received your name is already in the past, but it will always stay with you and move with you in the future. Names are blessings for the future from people standing in the past. Well, that's what Auntie once told me. With this blessing, people will become more confident as they walk into their future. To put it another way, it's like having a lamp in your hand as you walk through the darkness of night. Oh, Paimon gets that. If you're alone when you're walking in the dark, it's easy to get scared. But if someone else is walking with you, then it won't be nearly as scary. And, well, you might still get tired, but the traveler always has Paimon by his side, though. So he'll never have to worry about that. Oh. Oh, Paimon sure many wish they could be in your shoes, traveler. C'est toi qui te fatigue en premier quand on voyage. Paimon's always flying. Of course it gets tiring. But we're getting off topic. We can talk about that later. Concrètement, Paimon, tu ne voles pas, tu l'évites. Hein. Donc en termes d'énergie, je sais pas comment ça te fatigue, mais y a pas de fatigue physique, en tout cas là. Hein. Ne cherche pas d'excuses. Anyway, this is what Plisoli told me when I was training as a name engraver. And to be honest, I've only understood 20% of what she said at most. I've never been able to figure out the rest. But doesn't that mean you basically don't get it? Well, that's not entirely true. Auntie and I have at least come to a consensus on the most important thing. Ugh, you know, I am sick of talking. We can talk about all of this later. Please, wait a moment while I grab my things. Xilonen ouvre la porte et entre dans son atelier. D'inquiétants fracas d'objets qui tombent se font entendre, suivis de crissements. Ah. Finalement, Xilonen sort avec une boîte dans les bras, avant de se retourner pour fermer la porte d'un coup de pied, étouffant le bruit des chutes de livres poussiéreux au sol. Did you hear a whole section of something collapse in there just now? It's fine, it's fine. It was just a bunch of very old ancient name records. I've already made copies of them. I kept this set of phlogiston wedges in the back, so it wasn't easy to take out. I had to resort to brute force. Come on, let's go disassemble the central inscription. It shouldn't take long. Here we are. This is the place. This cliff is pretty high. What are we going to do here? Are we going to climb to the very top and then throw this inscription down the cliff? On va la démanteler, pas la détruire, Paimon. I'm going to use phlogiston to make an engraving circle on the cliff wall. That will allow me to investigate the internals of the central inscription. Now let me see if this thing can even turn on. I was still an apprentice the last time I used it. Before we attempt to engrave the inside pattern of an ancient name with phlogiston, we always use this to draw out the engraving diagram on a cliff or open ground. Only after we've confirmed that phlogiston can flow properly through the internal engravings can we start formally working on the small internal engravings. If we want to dismantle the central inscription in a non-destructive manner, we'll have to use this thing. I really don't want to engrave such a large diagram with my bare hands. Oh, so you'll be able to see what it looks like on the inside without ruining Tlasoli's inscription? For the most part. If it were just an ordinary unfinished ancient name piece, I'd just take it apart and pour phlogiston into the internal engravings to see everything. But since it's a central inscription, it would be better not to destroy the blessing that Auntie has prepared for Nechka. So, Xilonen, does this central inscription fall under the 20% you understand about ancient names, or the other 80% you don't understand?
80% de chance que ça fasse partie des 20%. C'est fou ça. C'est fou ça. Et coucou Coco, comment tu vas? 80% de chance que ça fasse partie des 20%. Ah, c'est pas con, c'est inversé. Oh, waouh. Oh, don't worry. As I said, Nickel, Anju et and toi? I share an understanding of the most important principle, which is names are intrinsically valuable. Only by having names can things be sorted and categorized. They allow the world to become more orderly and identifiable. For example, when I order ore, I would usually say I need volcanic crystals of about 35% purity and no more than 3% of impurities. J'ai besoin de cristaux volcaniques avec 35% de pureté et moins de 3% d'impureté. C'est quoi le reste du coup? Enfin genre ça n'a pas de sens ce qu'elle dit. 35% de pureté et moins de 3% d'impureté. Et le reste c'est quoi? C'est de la merde? Je comprends pas. Without specific names, I would only be able to go to the ore merchant and say, I want this and this. No, this isn't it. That one. No, not that one either. Yeah, you see what I mean? Names are a crucial part of how we standardize our workflow. Without names, phew, the work would be impossible. Vous parlez d'une perspective technique. Yes, because forging ancient names is first and foremost a technical job. There's no debating that. Ouais, elle est compliquée, hein. As for the question of why it's important, as long as it does not affect your ability to perform your work, you'll gradually understand it as you put the process into practice. On dirait que c'est l'approche la plus efficace. After all, creating an ancient name is quite the complicated process. Well, let me break it down even further. We're not in the tribe right now anyway. Essentially, by forging ancient names, I'm assigning nicknames to the heroes in Outland's history. Giving someone a name is a subjective expression. You just need to express your hopes and wishes for them. But giving someone a nickname is a much more objective expression. To come up with a fitting and accurate nickname requires much thought and observation. If ancient names or nicknames aren't descriptive enough, no one will remember them anyway. So the best I can do is gather all the information I could and try to come up with the most fitting nicknames possible. Even a minor mistake in the process could cause people to misunderstand the nickname. For a name engraver such as myself, such mistakes would be considered a major blunder. Paimon, les surnoms c'est ta spécialité, non? Paimon isn't trying to come up with a nickname for Xilonen. Besides, all of Paimon's nicknames have been very descriptive. Everyone can remember them. Phew. Now I'm curious. Why don't you, come up with one for me? Are you serious? Of course. This is also my line of work, you know. Go ahead. Tu as poule Xilonen? Non, je m'en fous de Xilonen, je la veux pas. A nickname? Xilonen. Well, she uses phlogiston to Bon, forge je l'aime pas. weapons and make names for others. Elle m'intéresse pas, quoi. Tu as intérêt à trouver un bon, Paimon. Smith? Waouh, Paimon, waouh. Yeah, not bad. And quite fitting, too. I'll remember it. Elle a aimé en plus. Waouh. But, you should keep observing my work, Paimon. Maybe you'll come up with an even better nickname. Right, okay. Time to make like a smith and start smithing. Watch. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, elle va dessiner. Connecter les points logistiques activés. Ah, Adjust the inclination by 2 degrees. The error margin is within an acceptable amount, but I'll extend the inscription link a little more just to be safe. Elle fait des dessins sur les murs. I'll leave some space here, and when the linked engravings are activated, the inscriptions here will overlap with each other. And there! That should complete the flow. Amazing, Xilonen! You were running all over that cliff as if C'est pas que je l'aime pas, c'est que je m'en fous. Je m'en fous, elle m'intéresse pas.
Elle est cool, elle est stylée, mais je m'en fous. Pas au point de la poule. Incroyable, Xilonen, vous vous déplacez sur la falaise comme sur le sol. Oh no, it doesn't have anything to do with my tribe. It's just the phlogiston adhesive I have on my shoes. T'as des phlogistiques adhésifs sur tes semelles de chaussures. Ah ouais. But after all that running around, I'll have to infuse them with more phlogiston again. Huh. I should prepare a spare supply of phlogiston to bring with me next time. Ne me dites pas que vous portez tout votre équipement sur vous actuellement. More or less, yeah. I usually have at least the key equipment on hand. Uh-huh. Oh putain, il est là sa vision. Oh, même pas pour l'escalade? Ah non, 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 je m'en fous. Je m'en fous. C'est stylé, hein? Je m'en fous. I can show them to you when we next find the time, but let's get to work first. Let me see. Start with anchor 1 and activate it with density 3 phlogiston. Whoa! A super huge diagram just appeared! Ah ouais, genre c'est comme ça qu'ils font des graffitis sur les murs en fait, au final. Flasoli's central inscription is even floating! Après un certain temps, les frappes de phlogistique cessent et l'inscription centrale revient dans les mains de Xilonen. So are you done checking the inscription, Xilonen? How does it look? Ok, je vois, tu prends pas Bonani et Xilonen, mais par contre tu prends Kinich. Ok, je vois, tu veux pas de femme dans ton équipe. Ah oui, non, j'en ai rien à foutre, moi je veux des Bendo, hein. I didn't find Moi any je joue pour le anomalies in perso, the hein, pas phlogiston pour les engraving. compétences All ou the quoi. Hein. adjustments are indeed based on ancient name engraving techniques. Ça dépend, là il y a Naïda, hein. Faudrait que je poule pour Naïda, mais il y a personne pour que je poule, donc je poulerai quand tu auras Artemis, Mancy et tout. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, tout est normal. That means we can help Flasoli and Nichka now, right? Well, probably, but I have good news and bad news. Oh, but I'm also just going to go ahead and share both, so it's... Paimon will cover her ears after the good news. Well, even if you cover your ears, the issue will still continue to exist. But, you know, before we get to that, I want to ask the Traveler a question. What are your thoughts on absorbing memories? Je suis pas vraiment convaincu. I knew you felt the same way, and that'll save me some initial explanation. I've never been... It's, hard to control the absorption of memories. Technically speaking, Genre toi tu veux this pas, type of Coco. inscription has the power to do far more than absorb memories related to a single person. By herself, Auntie can't handle that level and scope of work, but if she has accomplices, it is completely possible for her to use this inscription to accomplish far bigger things. Accomplices? You make it sound like she's committing a crime! Well, here's the good news. Yes, this Blaze Gem inscription would be the perfect tool to commit crimes, but we haven't found any accomplices or signs that she intends to put it to such uses. From a purely objective standpoint, we can consider that possibility as yet to be confirmed for now. Je veux tout. Ah ouais. The bad news is, there's still an underlying problem with this Blaze Gem inscription. Bah that c'est trop cannot tard be pour les avoir ignored. maintenant. Hein. Elles ressortiront pas avant un petit moment. Hein. I believe I've mentioned this before. Ancient names operate with the help of the Wyub, granting them the power to read information kept in the ley lines. In this process, the Wyub actually function like relays, helping the ancient name bearer sense the information from within the ley lines. If you remove the Wyub from the process and don't use any tools, then finding a specific story is akin to trying to scoop up a specific grain of sand from a rushing river. Vous vous noyeriez avant même de pouvoir récupérer ce grain de sable. Yeah, exactly. Anyone who attempts to do so will likely lose most of their cognitive function or become a babbling madman who talks to themselves all day long. Now, let's consider the memories that Auntie has gathered as the ley line, and Nichka as the only ancient name bearer of this ley line.
There's no way Auntie would let Nachka plunge into the river of memories without any tools. And considering that Nachka has forgotten all of her past, she'll be unable to work on her own to accurately find the correct past. Only Aunt Flisoli can help her filter the correct memories of her past. So, if my hypothesis is correct, Auntie is actually planning on turning herself into Nachka's Wyab to help her extract the corresponding memories in the different situations she may face. In an ideal world, this would be perfectly fine, as long as every extracted memory is correct. Nachka would Et essentially coucou, be streamrunner! getting her past back. Comment vous allez? Qu'est-ce qu'il dit, coucou? Surtout Venti, que je veux absolument. Ah bah là, je sais pas quand est-ce qu'il ressort, lui. Hein. J'ai fait le jeu trop tard, mais au moins, j'aurai des bonus. Ah, je sais pas si t'auras des bonus, hein. T'as perdu beaucoup de récompenses, quand même. And I also believe that there won't be any mistakes in everything that Auntie remembers about Nachka. But Auntie is not a Wyab. Her body won't be able to handle the load for long. À tout moment, elle pourrait... Je vois, c'est le problème qu'on ne peut pas ignorer. How can we solve this problem? No matter how we try, Tlasoli will... Elle est prête à en payer le prix. Names are blessings for the future from people standing in the past. I've also made up my mind. Come on, let's go see Auntie. J'en ai eu beaucoup que t'as pas. Pour ça, t'en as eu beaucoup. Bah non. T'en as eu beaucoup, mais rien comparé à tout ce que t'as loupé, hein. Ça n'a aucun sens, ce que tu dis. Okay. Waouh. Ouais, oui, mais t'as rien là, Coco, t'as rien. Comparé à ceux que les autres ont, t'as rien. C'est une particule que t'as. Hein. Xilonen. It looks like you've made your decision. Am I right? Yes, here's some research that I've done. You can reference it to modify the way the central Par contre, inscription les artefacts sur le jeu, j'ai rien compris. Ah bah ça. GG pour le niveau 73, Coco. I'll also help you continue working on the Blaze Gem inscriptions, but I must have complete control over all the inscriptions and the ability to oversee their uses. The memories that can be absorbed by the inscription will be limited solely to Nachka's past. We'll plan a set time frame together from which the memories can be drawn from shortly. Ah bah ça, je sais pas dans combien de temps tu la dépasses. If you attempt to extract any memories beyond this scope, then I'll consider that as committing a criminal act and halt all work related to the central inscription. After the memory bank is constructed, the Blaze Gem inscription's absorption functions must be stopped immediately. Only functionalities for outputting memories will be kept. I accept. Thank you, Xilonen. I really... Auntie, you know I can't stand it when you do this. If you needed my help, you should have just said so. There's no need to beat around the bush like you 5 did. niveaux. Seulement 5 niveaux. Using Ah ouais. technology for ancient names to forge other things without permission is no trivial matter. Yes, it's a major departure from the technology's intended use, but it's nothing compared to a child Je who dirais needs 3 help, mois si je compared to a regarde tes name lives. that's about to be Mais si lost. mon site n'est pas du tout là, attends. Oui. But once this Je sais is pas, all en vrai, over, je sais pas. J'ai you pas must de... come with me to see Pakal J'ai pas and de visuel discuss sur le temps. everything that happened. That's fine. I'm willing to accept any punishment for my little Nachka. All right, let's clear off the table and come up with a plan. I need some time to consider how to let Nachka control the Blaze Gem inscription on her own and extract the memories from her past. Oh, by the way, did you give the book to Nachka? How could I just hand her a birthday present that you specially brought for her? I've picked out a box and packaged it up. Wait till her birthday and then bring it to her. It'll be a nice surprise. No, it's just an old book. There's no... Ah, c'est cassé la gueule, la petite. Hein. Oh, is Nachka up again? But what was all that noise? It sounded like something
Peut-être qu'elle a renversé quelque chose. Uh-oh. What if something fell on her? We should check. Paimon will go have a look. Non, Paimon, n'y va pas! Nachka, don't hurt yourself. Xilonen, is that you? Ah non, elle est pas morte, la gosse. Elle est vivante. Je pensais vraiment qu'elle était morte. Je cherche quelqu'un sur Genshin pour m'aider à avoir des coffres pour plus de niveaux. Comment ça, pour t'aider à avoir des coffres? You're Nichka? How many times have I told you? Don't get out of bed on your own. You were running a fever yesterday. Hello, Nachka. Thank you for the book. I've already read it several times. Tu l'as déjà lu plusieurs fois, tu te fous la gueule de qui? You've already read it? But didn't Tlisoli package up the book that Xilonen brought? No, she's all mixed up. The one she read isn't from Xilonen. It's one I bought for her before. Du coup, Paimon, elle vient de niquer le cadeau d'anniversaire au final. Voilà, bravo Paimon, hein. Mais les coffres augmentent de niveau? Oui, mais pourquoi t'as besoin de quelqu'un pour ouvrir des coffres, Coco? Genre, y a des coffres qui sont nécessaires d'être à deux pour les ouvrir, mais la plupart c'est des coffres solo. Donc pourquoi? A few days ago, she told me she wanted a book. I know nothing about these kinds of books, so I eventually found one and bought it for her. I put it in her room once I got back. Soon after, she suddenly developed a fever. I was so busy taking care of her that I forgot about the book and... Auntie, do you know which version of the book you bought? Which version? The shopkeeper said it was the one with the perfect ending to the story. Apparently that's the only one you can find on the market now. Ah bah tu vois, il y a Mancy là. Oh là là. Oh, it's all my fault. You wasted your money and now it won't even be a Ne surprise. parle pas dans le vide, Bob. Je n'ai pas mes écouteurs. Ah bah super. Oh, it's all right. It's just a book. Et As long coucou à as toi, Mishka j'espère que tu enjoys vas it, bien. Moi oui. that's what matters. C'est vrai que j'ai pas demandé à Mancy comment tu vas. Comment tu vas, Mancy? Oh, right. Nichka probably doesn't know us. You're Paimon and Mr. Traveler. Mom told me about you. Oh, seems like everyone knows who we are now. Bon bah plus besoin de nous présenter alors. Yeah, Nachka seems to be doing pretty well today. Since she's been stuck indoors for the last few days, why don't we take her out for a walk? Coco, c'est inutile ce que tu dis vraiment. Sache-le. Sache-le. Tu niques la blague. C'est... Parce que je l'ai dit parce qu'elle a répondu avant que je le dise. Bon bah elle a plus de fièvre. Take her for a walk. But considering her condition, I don't think she... Oh, don't worry, Auntie. She'll be safe with the Traveler and me. T'inquiète, on va en prendre soin. We won't leave the tribe, and if anything comes up, we'll be sure to Mais- find a doctor immediately. Besides, it's her birthday in a few days, and we need to go to the tribe to buy some things. What do you think, Auntie? I promise I'll be good, Mom. Didn't you say before that I need more fresh air? All right. As you wish. I also happen to have a few repaired Blaze Gem inscriptions that I need to get back to the tribe. We can go together. Wait for a moment. I'll go get Nachka's water bottle and some towels. Some medicine. Oh, and a parasol. Ah ouais, mais elle va lui donner toute la maison en fait là. Talk about being prepared. J'avoue, elle lui a fait un sac mais pour tenir 5 ans là. C'est what the fuck. On pourrait partir complet avec toutes ces affaires. It doesn't hurt to be prepared. Okay, let's go. Please be good now, Nachka. C'est quoi, c'est la gosse qui Don't cause porte? any trouble for Xilonen and the others. Oh, you can let me carry these. And don't be a stranger, Nachka. Feel free to tell us anything. And even I was quite a handful for Auntie when I was little. Yeah! It's not often you get to go out to play, so just have fun. Everything will be fine. Si on ne fait pas de bêtises en étant enfant, on n'a plus l'occasion plus tard. Okay, thanks everyone. And please don't worry, Mom. I'll be good. Oh. Let's go look for Ignal. I've had her Blaze Gem inscription for a while now.
Cumuler jusqu'à atteindre 200% des PV max d'un personnage. La valeur d'un engagement vital. Je sais pas ce qu'il raconte. Oh, y'a un bébé. Je t'ai vu le bébé. Tu fais des petites danses. Si tu t'approches de moi, je te tue. Oh, non, y'a que des bébés ici, je peux pas faire ça. Non, non, c'est bon, je veux bien être... Non, non, c'est bon. Non, non. Ne le tue pas. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai annulé la mission, c'est bon. J'ai vu, what brings you to the j'ai vu tribe qu'il y en avait today? plein, je me suis dit non, 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 c'est bon. Oh, and Nichka too. Oh, she seems to be doing much better now. She's even out and about. I'm sure it won't be long before she'll be playing with Chenille and the others. I hope so. Here, Ignal. This is your inscription. I've finished repairing it. J'ai eu peur, mais non. Oh, thank you for bringing it back for me. Oh, by the way, I came across a piece of good quality ore a while ago. I remember that Nichka would become so happy every time she saw a shiny ring. Right, Nichka? I'm sure she'd love that. My pleasure. Give me a moment. I'll bring the ore. Oh, I can make the jewelry for her. What kind would you like, Nichka? I would like... Something shaped like an embercore flower would be nice. She was always asking me before to make her an ancient name with an embercore flower design. Mm-hmm, noted. I'll make that as a gift for her next birthday. Sorry, Nichka. It won't be a surprise for you. That's okay. Thank Pourquoi you, elle a un Xilonen. casque de chantier robotique? C'est juste un casque de mineur, Coco. C'est tout. C'est tout. Found it! Sorry to keep you waiting. Here. Wait, by the way, Nichka, feel free to write to me if you ever want to know more about ores. Well, I was shocked last time when you wrote me out of the blue asking for a volcanic crystal. Sorry about that. She can hardly contain her curiosity now that she started to recover. Chelou. À boire. She's J'en still bois. too weak to go out whenever she wants, so she begs me every day to help her write letters to people in the tribe about all sorts of things. That's how you know she's one of the children of Echoes. It's not. Everything's looking up! Oh, we're just like the main character in the new version of To Kill the Brave, when he was about to save his brother Remak. According to the story, we should be right around... To Kill prayed to the goddess of mountains and fire. Let my brother's name ever live on. I am willing to sacrifice my heart and blood in return. T'as pas fait de pompe depuis longtemps, toi? Si, j'en ai fait hier soir. Fallait être là. Fallait être là, Coco. Fallait être là. The goddess replied, I've heard your prayer, but your brother is no longer your kin. His name has sunken into the deepest of depths. Then Tequil said, turn my blood to fire so my heart may illuminate the depths. I will bring my brother back before my blood runs dry. Oh, you remembered that whole line, Nichka? Paimon remembers that's exactly what the book... huh? Wait, what did the book say? T'as oublié, Paimon? Pourtant, tu viens de le lire, non? Paimon finished both books in one sitting. A lot of their content is nearly the same, so it's easy to get mixed up. Je suis d'accord, Paimon, je suis d'accord. En vrai, je suis d'accord. The ending in the older version is more interesting, even if it's hard for kids to, well, completely understand. Oh, wait! Nichka hasn't read the other ending. It's okay, just wait a bit and Paimon will read it out for you. Ah, mais du coup, tu gâches toutes tes surprises, Paimon. That's not true. Actually, I already know the other ending. You already know the other ending? But didn't you only read the edition your mom got for you? Hey, what are you all chatting about so happily? Pourquoi tu nous déranges, Ravioli? Laisse tranquille. Huh? Elle vient de dire que Paimon est un enfant. Mr. Traveler and I were just talking about the ending of that book. We were just talking about how the bad guy was defeated and everyone returned home safely. It's a really happy ending. C'est pas l'autre fin dont elle parlait. Aren't happy endings always nice?
But if you already read the whole thing, then what will Mom have to read to you at bedtime? Tu sais ce qui serait drôle? C'est qu'en fait, la gosse, bah c'est pas sa gosse, c'est une gosse qu'elle a kidnappée, qui a encore les souvenirs de son passé, et elle veut essayer de supprimer ses anciens souvenirs pour mettre les souvenirs de sa gosse à elle. Ça serait drôle quand même. Ça serait intéressant, hein, comme plot twist en fait. Guess you'll have to go to bed early tonight. But I'll buy you some more fairy tales next time, okay? Okay, Mom. Bon alors, Sumidre. It's pretty good quality. I'll be able to give Nechka a beautiful and durable piece of jewelry for her next birthday. Si, ils peuvent faire ça, hein. Tout à fait, ils peuvent faire But, ça. you know, for now, let's focus on celebrating her upcoming birthday. Where are we headed to next, Auntie? Next, let's visit a Paishpalan. He should be close by. Stay close, Si. Nechka. Bah, Don't go si, too si. far. Yes, Mom. Tu verras. On verra le dénouement. Why do my eyebrows keep twitching today? Strange. Qu'est-ce qu'il raconte? That means you're about to hit the jackpot of Paishpalan. I didn't Paishpalan. expect to have 2 name engravers coming in today. Welcome. What are you looking to buy, Tlazoli? I'll give you a discount like usual. Whoa! Offering a discount just like that? Plasoli sure has connections. She was once our name engraver and did a lot for the tribe. Thank you for your generosity. I've finished repairing your blaze gem inscription. Here, have a look. Come on, Nechka. Say thank you. Thank you, sir. Oh, so this is Nechka. Tlazoli has shown me some pictures before. It looks like you're doing much better now. How about this? Go ahead and pick anything you'd like from the store. No, that's all right. Mom told me that you've already given a lot to our family. Oh. Oh, well, that was for your family. I've never given anything just for you. If you don't feel like it, you can also let your mom choose for you. Oh, no need to stand on ceremony, Auntie. Attendez. Go ahead and pick something for Nechka. Ouais. His drills and small clamps are good quality. The measurements of each part are exact, and they're always very durable. I always come here to buy things if I find myself in a pinch. Oh, do you have any child-friendly safety scissors? I remember seeing a few different styles. I have a few in stock, but I put them in the back. Let me bring some out for you to pick. Oh, no need to bring them all the way here. Why don't we just go in the back and choose there? It should only take a moment. I don't know much about that kind of scissors. Why don't you just go yourself and... Well, there are too many different designs and varieties of kid scissors. If you don't come and help me choose, I won't be able to pick one that Nechka would like. Come on, Auntie. It'll only take a moment. And there goes Xilonen dragging Plasoli off to buy more stuff. Ooh, what a busy day. Reste près de nous, I Nechka. won't run off. Paimon, who's your favorite character in To Kill the Brave? Paimon's favorite? To kill, of course. He went through a lot to rescue his family. In the old version of the story, he was never able to reunite with his family, but he was still really strong and fought as best as he could. J'admire sa What about bravoure. you, Nechka? Which character do you like? I like Remak. Oh, the one who was possessed by Kuatlikwe, but never forgot his brother to kill. Ah, c'est les deux persos principaux, quoi. An amazing character. If it wasn't for his determination, both he and his brother would have been defeated by Kuatlikwe in the final battle. Tu étais à fond dans l'histoire. Of course, a story's only interesting if you can really get immersed. Hey, Nechka, why don't we play pretend? You can be Remak, and Paimon will be Tequila, okay? Tout ce que tu veux, c'est de déclamer tes répliques cool. Mr. Traveler, can I play the role of Kuatlikwe? But Si tu veux. isn't she the villain? In the old version, she even ate Remak and took on his appearance. C'est dans l'ancienne version, comme tu l'as dit. Ah, right. She read the version with a happy ending. And that one, Kuatlikwe was defeated and the brothers both survived.
Well, it doesn't matter. Only the lines at the end were different. You can go on ahead and say your favorite lines, Nachka. Paimon's read both versions, so she'll be able to play along. Mais My oui. favorite line is the one from the end. It's... Come here, Nachka. Look at you. You're sweating. Je vais la fracasser, je vais lui foutre une balayette à sa mère, hein, au bout d'un moment. Arrête de nous faire chier, hein, vraiment. Hein. Je vais te foutre une balayette. Hein. Mom! Let me wipe your forehead. Now, drink some water. This child. We've picked something out for Nachka. A Paishpalan will deliver it to Auntie's house once he's packaged it up. How would... Oh, we were just about to get to the exciting part. Xilonen, vous nous avez volontairement laissé avec Nechka, non? Really? Oh, now that Paimon thinks about it, Xilonen has dragged Tlisoli away from us a couple of times On now. dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais on l'empêche à chaque fois, là. Let's talk later. Just trust me and act normal for now. Oh, we should head to our last stop, Auntie. It's real hot today, and we shouldn't let Nachka be in the heat for too long. Right. Let's go see Chevin and head back home. Allez, en cours. Enfin, en vol, on flotte, on fait tout ce que tu veux. Je me suis éclaté au sol. Quand j'ai dit tout ce que tu veux, je I pensais finished pas à repairing ça. your blaze gem inscription, Chevin. I've also reinforced it so it shouldn't fall apart so easily now. Thank you. How about the volcanic crystal? Was it usable? Yes, thanks for that. You're welcome. I just want to see Nachka get better. Thank you, Miss Chevin. It's fine. Honestly, you're both too polite for your own good. I was wondering where you got the ore for such a large-scale blaze gem inscription. So you must be one of Auntie's accomplices, then. Oh, Xilonen. We already know what's going on. On fait d'autre mieux pour Nechka. You had me worried there. I thought we'd been found out. We'd be in real trouble if Pakal ever got wind of it. Au fait, je me souviens plus de comment on change les ailes. Tu vas sur le perso, tu vas en bas à droite avec les skins et bah t'as le sur le cintre, puis tu peux changer les ailes à ce To moment-là. be honest, I won't be able to cover it up for much longer. I've been traveling away from home every few days, and the ore reserves have noticeably decreased. The last time Pakal came and asked me about it, I could only say that I'd been using up a lot of ore to research new styles of jewelry. As for why I had been leaving so often, I said that I had found a new ore vein and wanted to extract some new gems from it. Sorry. I've been talking my head off. Please, come in and have a seat. Sure, we can sit for a moment, but Miss Chevin, can I go see some of the jewelry over there? You mean Amisha's work? Sure, go ahead. Remember to stay in the shade as much as you can. Paimon wants to go too! We'll go together. Paimon hasn't looked at Natlan's jewelry very closely. Si le prix est raisonnable, je t'achèterai une paire. Une parure plutôt. Then Paimon's gonna take a good look at what they have. You haven't bought any jewelry for a while, Auntie. Why don't you pick one out? Xilonen, salut avec elle encore une fois. Continuons de parler avec Nechka. Come on, Nichka! We don't know anything about Natlan's jewelry, so you can help us pick something out. Mr. Traveler, come here, Nachka. Huh? Sorry, Chevin and Xilonen, but it's already getting late. We should be heading back now. It'll be Nachka's birthday in a few days, and there's still a lot for us to do before then. No problem. I'll be sure to bring her some beautiful jewelry to celebrate. Mom, You're getting hot again. Here, Mom will carry you. Let's get going. You forget to take care of yourself. Ma once you théorie se start rapproche, playing. hein. Let's go back and we'll have a talk. I didn't. Nachka, I never taught you to lie. Sorry, Mom. Bon, que quelqu'un les arrête là. Nichka's looking at us. Paimon feels like something's not right. What should we do?
Gardons notre calme, voyons ce que Xilonen dit. No, Nachka was having so much fun today that she forgot the time. It's not a big deal. Let me help carry her home. I'm worried you would also have to recover if you carried her the whole way. No, it's fine. I'll carry her. Let's go, Nachka. It's time to go home. Zélie refuse votre aide et part de la tribu en portant Netchka. Vraiment, c'est des textes subliminales hein, qu'on voit. Merde. C'est ce que je voulais faire, mais ça fonctionne. Mais tu la portes pas, là? Thank you, everyone, for spending so much time with us today. Please be sure to come to Nachka's birthday party. On sera là. All right. It's nearly bedtime for Nachka, so let's part our ways here. Oh, Auntie, remember to give her the book, that copy of To Kill the Brave I brought. I understand. Really, do you think I'd let your efforts go to waste? It's very special to receive a book from you. I'm sure she'll put it somewhere safe. Right, Nachka? Yeah. Thanks, Xilonen. Oh, put it somewhere? Isn't she going to read it? Well, I've read the story to her many times already. She's even memorized nearly every line. Ouais, mais tu l'as pas lu la version qu'on a lue. No, that won't be a problem, Auntie. Nachka's probably never heard this version of To Kill the Brave. Oh. What's different about this version? The majority is about the same, but the ending is different from the one that you bought her. Pauvre Ajo qui se fait maltraiter par Knitch, je le rappelle. Non mais c'est vrai. The one I gave her is the unedited version that was originally published. It was released long before Nachka fell ill. Oh, but I remember you were never very interested in fairy tales, Xilonen. Huh. Well, I was just thinking that if what you said about Nachka's illness is true, she shouldn't be able to remember anything about her past before her illness. So, the ending to the original version of To Kill the Brave is also part of the past that she should have forgotten. Ah. In other words, if she hasn't recently read the old version of the story, then she shouldn't possibly know the ending, right? I don't understand. Why are you so concerned about the ending of this book? Even if she does remember the ending, what does that prove? Maybe she snuck out somewhere when I wasn't watching and read the first edition of the story. Yeah, okay, that is a possibility. After all, she does remember things that have happened recently. In which case, yeah, let's go ask around the tribe and see if anyone remembers Nachka reading the book. There are only a few shops in the tribe that sell books, or we can just ask Nachka where she'd read it. The booksellers all have inscriptions, so there's a chance that their memories... So, you admit that the inscriptions can affect the tribe's current memories? Ils sont en train de se fight là. I was very clear that I would consider that a crime and would stop all work on it. There must be a few more books at home. I do not wish to see your blood be reduced to ash, but I have seen the light of your heart and spirit. I beg your pardon? Nachka, where did you read that book? Answer me. Go home, Nachka. Are you disobeying me? You're the one who wrote me the letter, Nachka. You're the one who wanted the book. Only you can speak for yourself. We're listening, Nachka. Right here, right now. Remember my name, brother. As long as you remember me, I will never have left. Silence. That's the line from the old ending. Nichka remembers it. I know everything. Xilonen, help me, please. Something's blocking the door. Get back. Vas-y, défonce la porte. Oh, stylé. Ils sont pas tordus, hein, ils sont pas tordus. C'est ce qu'il dit, Coco, hein, c'est ce qu'il dit, hein, ils sont pas tordus. Xilonen, wait for us. The tunnel is blocked. We can't go in.
There might also be traps. Ah ouais, ils avaient même creusé un tunnel et tout. Whoa. What are all those things on Nechka's walls? Le problème de Nechka, c'est pas qu'elle ait oublié qu'elle ait pas de mémoire, c'est qu'elle se transforme en Teptriosaure en fait. It seems Auntie put all the extra inscriptions she made here. Ah non, même pas, c'est vraiment, elle a foutu plein de pierres partout dans la chambre. Elles sont allées où? If she's trying to finish that ancient name, there's only one place she could go. Come on. Vas-y, on court. Ah merde, c'est pas la bonne touche. Défi solo. Il faut du géo. Ah, rien à foutre. Ok, de toute façon, dès qu'il y avait eu des enfants sur le jeu, j'aurais dû m'en douter. Bah ouais. No way. What is this place? Aucune de leurs histoires finit bien. Hein. Enfin, si, ils finissent bien, mais... It was supposedly closed after she stepped down from her position in the tribe. But it appears that we've all been deceived. Ah ouais, non, mais son workshop, il est très très bien ouvert, là. Hein. Il y a la lave, la phlogistique qui coule partout. Why are there people up ahead? If you're up to shady business, you have to hire shady people to help you. Let's go, don't hesitate. Ah, je lâche tout. Locked on. The dead would live! Dragonfly! Bring it. Heureusement qu'on a Xilonen, hein. Qui s'est rajouté dans la... Allez, avance. Avance. Et lâche. Bon, bah y a que Timmy qui est pas mort et qui veut qu'il... Mais laisse Timmy tranquille. Heureusement qu'elle fait du patin sur les cristaux. Hein. Bon, elle fait 0 dégâts là, c'est insupportable. Target acquired. Hey. Il prend mon blé tous les jours. Sa quête est nulle. Mais non! T'as qu'à faire d'autres quêtes côtiers. Ça va. Kinich, il a voulu plonger dans la lave. Non, non. Mais accroche-toi, ta grande daronne! Le gars, il a voulu plonger dans la lave. Bah non, je suis obligé de tout faire, sinon j'ai pas de récompense. Bah tu prends tes quêtes alliées et puis au pire ça coûte que du blé, c'est pas énorme. Hein. Le blé tu peux l'acheter à la boutique, donc franchement c'est pas cher payé pour une quête cotille. Hein. Genre elle est facile comme quête cotille.
Globalement, toutes les quêtes cookies sont faciles. Mais... je sais pas où est-ce que je vais. Mais c'est un labyrinthe son truc. Ah ouais, mais la meuf en fait c'est pas un atelier qu'elle a, c'est une ville à elle toute seule. Alright, let's finish this fast. Nice and spicy. Locked on. That was quick. Forget it. All right. I'm going in. Out of the frying pan. Shadow the past. Mind to command. Head down and corner. De quoi wesh? Yes, you are. The door's closed here too. Where should we go now? The transport system seems to still be functioning. Let's go look for the controls and get this cart running again. Maybe it can take us further inside. All right, let's keep going. Ok, je cours, je cours. Ouh. C'est... active le levier, toi, qu'est-ce que tu fais? Activez le levier dès que le chariot entre dans le... Ok. L'atelier, ah. Ah mais c'est quoi? C'est un donjon, enfin ça a fait une ville souterraine. Très stylé, hein. Peut-être qu'elle veut mettre tous les souvenirs de la gosse dans le tepilinosaure. Elle veut transférer sa fille dans un tepilinosaure, peut-être. You got here quick. Impressive. Nechka's up there. What are you planning to do to her? I never lied to you. All this time, I've only been trying to save my daughter, even though she's not my daughter yet. But once everything is over, she will really become my Nechka. Comment ça? C'est pas Nechka? Oh là là! What is she saying? Is she not Nechka? Implanter des souvenirs. So you figured it out. I want to use memories to awaken my Nechka. Parce que ta Nechka, elle est morte, hein, on rappelle. Comme de par hasard. On répète, Coco, hein? Attends, merde. C'est où? Bah, il était où le message? Bon bref, faut que tu dises qu'ils sont pas tordus. Hein? She has stayed in the Night Kingdom for far too long. She's afraid of the dark and cold. Ouais, oui, elle est morte, sa fille. Hein. C'est bien ce que je disais depuis le début, elle est morte. Hein. I'm the one who made her stay there alone, so I must bring her back.
Don't worry, Nachka. Mom hasn't forgotten anything. She has always remembered your name. Nachka est morte? Bah oui, elle est morte, c'était obvious. I'm afraid so. Then, who's that girl lying up there? She's a child from my tribe. Her parents were killed in the same abyss attack. But wouldn't you know it, her birthday is the same as that of my Nachka. I raised her and took care of her for many years. I thought that taking her in would help me feel better. I was so happy the first time she was willing to call me Mom. But then, I suddenly felt very, very scared. Is she really my child? My child's name is Nachka. It could only be Nachka. How could I be happy? My little Nachka is still waiting for me to get her home. As I said, I only want to bring Nachka back, even if it costs me everything. And now, the time has come for me to pay. As for my useless ancient name, it's finally time to put it to good use. If you're not willing to help me, then you can become the fuel for Nachka's ancient name. Xilonen, you have yet to make a move. I take it you're examining the inscriptions around you. Je suis sûr que Xilonen, elle a modifié la gemme pour pas que ça fonctionne. Genre elle avait tout prévu et elle a cassé le truc. Genre elle l'a saboté, je suis sûr. Je suis sûr. It's no use. I've already set up the blaze gem inscriptions, and the engraving diagram has already begun to run. It's all thanks to your ideas. Now, the central inscription will finally become Nachka's ancient name. After Nachka returns, I'll make sure to invite you to her birthday party. Derrière moi, Paimon! You're not gonna go up there, are you? Nachka est déjà morte. On ne peut pas la laisser faire du mal à une enfant innocente. There's a flaw in this engraving diagram. The weak point is almost about to activate. So on my mark. Don't worry, Nachka. Don't worry. Mom is here. 3. Mom will always be with you. I'll never forget you. 2. Wake up, Nachka. Now. 1! It's alright. It's alright. You'll see Mommy soon. Nachka. Keep back! Those are distorted thoughts. And the mists are the thoughts' twisted cries. If you become tainted by them, they will control you, and you'll never be free again. Where are you? I don't want medicine. It hurts. It hurts. Why am I alone? Nachka, why? No more medicine. Will you stay with me forever? Please never leave me again. Telasoli, you're the one who twisted Nachka's name into a shackling prison. It's time for you to hear her true voice. Stone engraved and echoing peaks converge, disperse. In ashes be reborn, for flames born anew, and the blazing dawn. Mommy will be with you. Nachka. Always. And forever. Mommy, I've always been with you. And now you're finally listening to me. The old bird
starts the new, as flowers shield the roots, so life ever cycles until we return to the loam. We've known each other a while, but we've never met. You're Nechka? Yes, but I still don't know your name. My name's Nepeka. It really suits you. Nepeka. I bless you from the past and wish that every day of your future will be filled with peace and happiness. Juste parce que c'est une enfant, tu dis ça, coucou. Voilà. Depuis le début, c'était obvious. Je te dis qu'elle avait kidnappé une gosse. Je te dis que le gosse était morte de base. Tu vois? C'était obvious, on s'y est dans le temps avec Oyo. Nechka? Nechka? Where are you? Answer, Mummy. Please. Please. Xilonen. You saw her too, didn't you? You saw my little Nechka. I felt her hands and hugged her. I was right. I was right. Those gray shadows were just a minor mistake. I just need to restart the ritual again. Alright, I'll start it again and Nechka will... No. Have you still not come to your senses, Auntie? What senses? I was not wrong. Nothing about what happened was wrong. She's just a little upset and was trying to ignore me. That child sure knows how to throw a tantrum. But I understand. I can accept that. Enough, Tlisoli! The person you summoned with the Blaze Gem inscription wasn't the real Nechka at all. You collected memories of Nechka from countless people, but you forgot one thing. Among what you gathered were not only real memories, but also countless emotions. Didn't you realize what kind of emotions people would feel upon seeing Nechka's condition? When people held a dying child's hand, when they felt her faint breath and saw the helplessness in her eyes, when they sensed her body growing colder and colder, what could they feel but abject pain and sorrow? I took those emotions. You absorbed those emotions into the Blaze Gem inscriptions and solidified them as a piece of her past. Those gray figures were projections of that past. They could only reproduce the appearance of Nechka in her sickly state. What the real Nechka wished to say was drowned out by those twisted and painful thoughts. I didn't want things to turn out like this. All I wanted was to remember Nechka, to see her again. Nechka has always been with you, Auntie. Everything has long been recorded on your ancient name, the one you said was useless. You exhausted every option and sacrificed everything in the hopes of saving your daughter. That is undeniable. But have you forgotten the true meaning of your own ancient name? My ancient name is Undugu. The immovable love between you and Nechka has already been recorded in your ancient name, but you chose to ignore that. Names are blessings from the past to the future. You told me that, Auntie. You gave Nechka her name, her first blessing. But now, you've turned her name into a prison by taking an innocent child captive, and you've imprisoned yourself. Nechka is everything to me. Without her, I can't see any future for me. And as for blessings... What blessings have I had since the day she passed? I see her in my dreams every day, grasping my hand, telling me she's in pain, asking me to hold her. But I can't say anything. I can't grasp her hand. All I can do is shout her name over and over again until I wake up. Every day,
Every single day, I've hated myself, and ancient names too. You think Nechka would have come to hate you? Auntie, do you still remember the last words Nechka ever said to you? Do you remember what her final words really were? The reason you haven't felt blessed is because you've forgotten the true past. Auntie, you've been wallowing in memories of your imagination and refused to let go of them. A name without a past is nothing but a withered tree with no roots, rotting without a future. It's over, Auntie. It's all over now. Slowly now. Why don't you stay lying down? Oh, on second thought, this might not be the best place to rest. Xilonen, Nechka, Napecha can already stand now, so we made our way over. Je peux te porter. Thank you, Paimon and Mr. Traveler. I'm fine, really. The real Nechka helped me just now, so it doesn't hurt much anymore. That's good. If you became Nechka, then this story would really become the To Kill the Brave. This isn't the place to chat. Come on, let's get out of here. But what about Tlasoli? Laisse-la mourir ici. Oh, don't worry. She won't be able to cause any more trouble now. Tout est terminé. Vous quittez l'atelier et une fois dehors, Xilonen vous demande de tenir compagnie. Allez, on a bientôt fini la quête là. Okay. All right, I've locked Auntie in the house with a few ropes. I'll take her to the tribe shortly to be punished for what she did. As for now, we can get away from the house and get some sun. After dealing with all of that, I'm completely out of energy. Ah, j'avoue que pour quelqu'un qui aime bien dormir, là tu t'es bien dépensé. Hein. She's already planned out everything. Xilonen sure doesn't waste time. It's still so scary to imagine. Tlasoli wanted to turn her adopted child into Nechka, and she even nearly succeeded. Heureusement qu'on l'a découvert à temps. Yeah, she was so cool in the final moments. She went right into action and took control of the situation instantly. Well, it's all thanks to Nepeka's resilience. She never gave up. Pauvre Xilonen la If it weren't flemmarde. for her bravely trying to get help, then I wouldn't have noticed Auntie's plan so easily. Attends, c'est grâce à la résilience. Ah, du coup, elle t'a demandé? Tu as été intelligente, Nepeka. It was thanks to all of you encouraging me. After all, this was already the last idea I could think of. I tried to get the attention of many others who visited before, but they were all either quickly whisked away by Tlasoli or simply refused to believe me. Even if I told them everything, Tlasoli would just blame my illness to cover it up. All she had to do was start to cry, and then the guest would she would inspect all the letters I sent and any gifts I received. And then, if I didn't comply, she would force me to drink some strange medicine. It would put me to sleep for a few days, and it would be hard for me to remember anything. I would see a lot of weird things while I slept, and the walls around me would start talking. I would be so scared every day. If I wasn't able to get your help this time, I might have just given up. C'est du passé maintenant. You have us now, Nepeka. If anyone dares to hurt you again, the Traveler and Xilonen will send them flying! Yeah. Sorry, I just can't help it. You are already super brave, and you even managed to call Xilonen for help. Oh, you definitely found the right person. Xilonen isn't the kind of person who gets distracted easily by crying. She pays attention when someone's talking and doesn't miss a beat. And it was because of your help that I was able to pick up on the details. Ah bon? Without you, it would have been extremely difficult for her to communicate that she needed help.
Fin de la quête. Ah non. Tlisoli would certainly be Putain. on guard if I Et tried to là, speak with her. Yo and would pousse la petite dans probably have just kept Yo Pekka pousse la petite dans la locked up fenêtre. in Ça the va room pas, again. Coco. T'es plus tordu que là. So we had a part to play too! But where did Tlisoli even get the confidence to try this scheme? When Nechka was alive, surely many tribe members would have tried to help her. Was she not scared that someone would realize that Nepeka wasn't Nechka? Elle devait se servir des inscriptions flamboisemées depuis très longtemps. That's certainly a possibility. The inscription she created would not only collect information related to Nechka's past, it's similar to graffiti. If you want to paint something new on a wall that has been painted before, then first you must remove the old painting. It's possible that I was also one of her targets, which would explain why she was so willing to let me have the central inscription. Whoa, and you still took it? If it were Paimon, she would have thrown that thing away the first chance she had! Well, you can uncover the truth without taking some risks, right? If I hadn't disassembled the inscription myself, I would have never realized her actual motives. So you suspected her from the very beginning? Oh, no, she's my auntie after all. How could I have seen her as a villain from the start? The most I did was keep the possibility and a corresponding plan in mind, and it was just our luck that the worst case scenario actually happened. C'est logique. But now that I look Mais non, back pousse on it, personne, Coco. we T'es still pas bien. managed T'es to pas rescue bien. a suffering child, even if that wasn't our original intention. Anyway, On pousse des I think we've brutaux et si just tu about veux. Mais c'est summarized tout. everything and praised each other enough by now. Everything is finally over, and Nepeka can finally be herself. So, what should I do now, Xilonen? J'avoue, qu'est-ce qu'elle fait la gosse? Elle a plus de famille. You should do whatever you like, of course. No one's going to lock you up anymore. Une Paimon, elle a personne. But I don't know what I can do. Everything I know is about Nechka. What she'd like to eat, which flowers she enjoyed, how she acted and spoke. On pourrait pas la pousser. Mais laisse Paimon tranquille. I'm not Nous, on va her. te pousser là, Coco. I can only be like her. I don't know, Xilonen. I just don't know. Oh, don't worry, Nepeka. The Blaze Gem inscription isn't working anymore. No, But I no longer remember anything about myself now besides my name. What if I never remember my life and lose all of my past? I'm scared, Xilonen. What should I do? Oh. oh, don't cry, Nepeka. Here, take this. I took some ore from Tlisoli's collection and made this as a mold. A Blaze Gem inscription! You can make them too? Oh, of course not. It's just a pretty piece of stone. Take it. I've engraved your name, Nepeka, on the top. This is your first blessing, the one you received from a pair of people who loved you with all their hearts. It has always protected you and stood over you. For all of past, present, and future, it's never strayed far. But I don't even remember the names of my parents. I don't Huh. Il y a un gros blanc là. Et au pire, je mangerai un œuf et pouf, je serai en vie. Bah non. Si y a personne pour te donner l'œuf, tu pourras pas le manger. C'est forcément quelqu'un qui te donne l'œuf. I won't make any big promises and say everything will return to normal. I can only promise that no matter what the future holds, your name will never fade. This is a blessing given to you by a name engraver. You'll continue to grow and mature as a sapling sprouts upward and becomes a healthy tree, or as birds spread their wings to fly high into the sky. Your name is your starting point, as well as your guide. Non, Amber, elle le fera pas. Remember Tu your veux name pousser des gosses and du haut d'une everything falaise, you've elle va pas t'aider, hein. experienced, and you'll know how to step into your future.
I'll do my best. You can do it, Nepeka. On est toujours avec toi. Thank you all. Xilonen, Paimon, and Mr. Traveler. If you really can't come up with what to do, don't worry. Just relax and take it easy. We're from the same tribe after all. If nothing else works, I can always go to the elders and look up your history. And until then, you can stay at my workshop. I can handle another mouth to feed. Enfin, ton workshop, c'est un peu la merde, non? Vous allez donc un plan B. Vous pensez que vous retrouverez des traces de son histoire? Oh, I don't know if the plan will work. I'm not even sure who I should look for. Well, rather than placing our hopes on a plan that relies so heavily on luck, we should just focus on ourselves. Au fait, on a quand même le pouvoir pyro. On n'a pas le pouvoir pyro. Well, anyway, enough about all that for now. Let me Ah, on a take quand le Slowly pouvoir back pyro? to the tribe first. À la fin de la quête, Come je with me, pense. Nepeka. L'histoire. À la fin de la quête Archon. Oh, gosh. I nearly forgot that we haven't even had dinner yet. Huh? Oh, anything. I'm not picky. Oh, good. Let's go. We have a lot of work to do. We have a very busy future ahead of us. Oh, and one more thing. Happy birthday, Nepeka. Insérer ce jour son anniversaire, du coup. Oh. Fin. Et voilà. Retourner à l'atelier de Xilonen le lendemain. Mais elle est pas finie du coup? Comment ça elle est pas finie? Ouais, genre, il est pas fini, c'est bizarre. 10 points for agility. Oh, you're here. Everything's been taken care of now. I was just about to go have a rest. Et Tlazoli? Quelle punition a-t-elle reçue? Well, the tribe is still discussing that. I mean, not many have ever used ancient names to commit a crime. Pakal will have a lot on his plate. What I do know is that Tlisoli's workshop will be closed permanently, and any remaining incomplete Blaze Gem inscriptions will be completely destroyed. And as for the completed Blaze Gem inscriptions, I'll be handling them, which, whew, yeah, yet another hassle to deal with. Anyway, at least her ancient name is fine. Otherwise, we'd have a real mess on our hands. Oh, and speaking of ancient names, I actually have some good news. The memories that were absorbed by the Blaze Gem inscriptions can be restored to their owners. Ah, bah ça va. Now, once all the Blaze Gem inscriptions stop working, the memories will return to their respective owners. Les souvenirs de Netcheka, j'ai oublié ton nom, Netcheka, leur seront restitués. Yeah, that's right. Huh. Wait, now that I think about it, in her attempt to get Nechka to come back, Auntie made the entire tribe forget about her. Now, Nechka really Ah, is c'est Netchka, gone, oui. but everyone is about to remember her. Phew, what a bizarre turn of events. Comment va Nepeka? She's resting in my workshop. I contacted others from the tribe and told them about my plan to conduct an official investigation into her history. The tribe hasn't responded yet, so I'm planning to take her in for now and teach her some crafting skills. Oh, la nouvelle forgeronne de nom. But that's for another time. For now, she should just rest and sleep. After all, she's got a busy future ahead of her. Là, c'est fini. Voilà. Ah, ça va, on a bien fait. Bon, ça, du coup, on fera pas. Ça, je l'ai fini, l'event.
Ça, non, hein, il me manque 7%. Hop, on récupère les 60 primo. Voilà. Tout ça pour ça. Hein. Et ça, il me semble que je l'ai fait du coup. Oui, ça, j'ai fait. J'ai tout récupéré. Hein. Oui, j'ai tout récupéré. Donc, il restera l'event de Naïda la prochaine fois. I'm not the friend. Boum. Pas besoin de dépenser des trucs. To come to for. Ça, c'est beau. Allez, maintenant on explo. Ah non, mais là, on va cuisiner. Peut-être faire les quêtes de Scribus si je les ai pas faites. Non, qu'est-ce que tu fais, Jean-Charles? Arrête, annule, annule, annule. Puis on va s'arrêter, on va pas explo. Hein, Add au Astra. final. Thank you for On a coming. déjà pas mal fait. À l'huile, explosion. Coucou à l'huile. Add Comment tu vas? Astra. Cuisiner 20 plats, pièces de royaume. Oh, j'ai pas fait les donjons non plus. Merde. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Bah du coup déjà faut faire Arlekiki. Annule, annule, anal, anal. Toujours mal à la jambe. T'as mal à la jambe? Comment ça t'as mal à la jambe? J'ai failli dire salut mon frère, je sais pas pourquoi. Tu prononces mal Scheiß. Où est-ce que tu vois Scheiß? Here's how I allocate Qu'est-ce que tu my racontes? energy on a job. 70% goes to invest. Qu'est-ce que tu racontes à l'huile? Non, faut prendre Vraivry. You got a side job for me? Sure thing. Je prononce bien Scheiß, moi. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, lui, il arrive toujours quand je fais ce boss. C'est fou, ça. Have the courage to be afraid. Let me leave you alone. Is it my turn now? With these rising flames. Putain, elle s'est soulevée toute seule. How amusing. Heureusement qu'elle esquive pas, hein. With the fall of darkness, destruction shall rise. The countdown has begun. Have a taste of purgatory. Is it my turn now? Esquive. Ah bah là j'ai pas pu. Hein. Là je voulais récupérer des PV, j'ai pas pu. Hein. C'était n'importe quoi. Qu'est-ce que je mange? Tiens, on va manger du gratin. Miam miam. Et on va manger quoi? Oh! On va manger du canard. Voilà. Esquive. Non, je esquive pas moi. C'est pour les faibles l'esquive. Tape! Tape tes ancêtres. Not bad. You've proven to be a worthy opponent after all. Not bad. You've proven to be a worthy opponent after all. Allez, phase 2. Spare your energy. Running is of little use.
Je skip parce que flemme. Pas le temps. My blade is all that remains. Allez. Putain, la mort. Your punishment made manifest. Sunto is only the beginning. Stay cool. Face your guilt. Allez, vas-y. Mais non! Mais non, c'est pas possible! Voilà. C'est portable. Time to act. Et clique sur l'icône de haut-parleur. Le E et clique sur l'icône de haut-parleur. Hein? Oh, j'en ai eu 3. Qu'est-ce que tu racontes? Le E et clique sur l'icône de haut-parleur. Qu'est-ce qu'il dit? L'icône de haut-parleur. Bon, d'ailleurs, je peux fermer ça là. C'est rien. Hop. On va soigner Vrivri qui est décédé. L'icône de haut-parleur. Je vois pas un icône de haut-parleur. Peut-être que le haut-parleur pour toi c'est le daguerreotype qui est un appareil photo? C'est Scheiss, pas Scheiss. Ou Scheiss. Scheiße. Je m'en fous de ton E à la fin, en fait. C'est Scheiss pour moi. Scheiße. Bon, si tu veux, Scheiße. Voilà. Scheiss, Scheiße. Scheiss. Scheiss. Non, je m'en fous du E. Je préfère sans le E à la fin. Je le prononce pas à l'allemande, hein. Je le prononce à la mosellan alsacien. Hein. Je suis pas en manque de morale et de primo en tout cas. Ah bah moi non plus. Hein. Bob, il y a un lien. Un lien? Entre quoi et quoi? Vraiment, entre Aya et toi, des fois, c'est vous parlez en mots-clés. Hein. J'ai du mal, hein, j'ai du mal. La cône. La cône. Hein? Soit j'ai vraiment aucune mémoire et je sais pas de ce qu'il raconte, soit je sais pas. Ça je sais pas. Purée, tout le monde dit du caca maintenant. Mais non, mais... Il est où? Body and mind. L'icône du haut-parleur, c'était par rapport à un lien que j'avais envoyé. J'ai pas de lien en tête là. Le haut-parleur, un lien que t'avais envoyé. Mémoire de 20 secondes littéralement. Bah 20 secondes non, parce que tu m'as pas envoyé de lien là. Mais du coup oui j'ai une mémoire de 20 secondes. Allez cours, t'as plus la queue là. Et clique sur l'icône de haut-parleur. Il y a un lien dans ce message. Oui mais moi je l'ai pas le lien.
Il n'y a pas de lien dans ce message. Il n'y a aucun lien. Tu ne peux pas mettre de lien. Tu n'as aucune autorisation de mettre des liens. Donc il n'y a pas de lien. Faudra que je pense à notre VIP d'ailleurs. Mais tu ne peux pas mettre le lien. Je sais pas si toi tu le vois, mais nous on voit pas les liens que tu mets. Bah si, mais pour moi je me suis dit soit il a mis un truc qui est censuré et du coup après t'as dit le E. Je me suis dit bah peut-être qu'il voulait dire le E et ça a été censuré donc du coup il l'aurait écrit après. Et voilà quoi, moi je me suis dit... Au début je me suis dit pourquoi il met un lien et après t'as mis le E. Donc je me suis dit bah il s'est juste rattrapé. Il a juste réécrit ce qu'il voulait écrire. Voilà. Putain qu'est-ce que je branle. Putain, j'avais oublié de mettre mon ulti. Ah, bah tu vois ce que ça fait de chercher le sens de ce que l'autre personne dit. Aïe. Mais du coup pourquoi tu postes des liens si tu sais que tu peux pas les poster? Et quel est le... Putain il lui reste un poil de cul de vie. Voilà, elle a explosé. J'imaginais que tu pouvais au moins les lire. Mais tu lis l'affichage. Bah je peux pas les lire les liens. Enfin Twitch me propose même pas de le lire. Genre il le remplace direct par des étoiles. Il y a aucun effet de modération dessus. Je peux pas accepter, refuser le lien, c'est genre... il est censuré, direct. Dans le site même? Mais non mais personne ne voit le lien à l'huile. Si moi je le vois pas, personne ne le verra non plus. Hein. C'est sur le site, c'est sur Twitch qu'on le voit pas, personne ne le voit, il est censuré direct dans l'affichage de Twitch. Il n'y a pas de... Les liens ne peuvent pas être vus. Si tu n'es pas VIP, tu ne peux pas envoyer de lien. Bah... il te le montre qu'à toi du coup. Mais tous les liens sont censurés. C'est bizarre qu'ils te le montrent pas en censuré d'ailleurs. C'est bizarre. Bon, on va taper Tarta parce que flemme. Après, toujours cocosi.com. Ça existe vraiment ça, Coco, ou pas? Il devrait au moins le montrer aux gens avec permission de modération, donc toi. C'est vrai. Mais écoute, il le montre pas, hein. C'est comme ça. C'est avec le cul. Bah ça date, hein. Ils l'ont pas vraiment refait depuis, hein. C'est un fou. This opportunity is quite hard to come by. Well then, amuse me. Surrender is a valid option. I promise I'll be gentle. Oh putain, il m'a propulsé. Il m'a retourné. Voilà. Il l'a soulevé, oui, il l'a soulevé. T'as pas vu?
Ah, fini. C'est bon, on n'en parle plus. Bon, du coup, c'est quoi ton lien là? Je peux pas le voir, donc on va le en MP. Ah là, on voit la maturité ici, hein. Quel est le but d'envoyer des liens qui n'existent pas, Coco? Tu vas perdre ton VIP, hein. Attention, hein. Attention, hein. Tu vas perdre tes privilèges, hein. Révolution. Attends, faut que je récupère les récompenses tribales. They say there's nothing new under the sun, but somehow a picnic in the warm sunshine Shine never never gets get old. old. Mais non, t'as dit que les 10 premiers pouvaient. Non, j'ai dit que les 10 premiers étaient VIP. Mais si les VIP font n'importe quoi, ils perdent leurs privilèges, attention, hein. Genre, c'est un avantage, mais si tu fais n'importe quoi, tu l'as plus, hein. Où est-ce qu'il m'a envoyé un truc à l'huile? Il m'a envoyé un truc. C'était... Il veut que je mette le logo. Ah, ok. Scheiße. Voilà, c'est ce qu'elle a dit, mais vous l'avez pas entendu. Normalement, si tout se passe bien, vous l'avez pas entendu. Voilà. Tu m'as juste envoyé la prononciation de Scheiße, du coup. Là, ça fait sens, il y avait le lien directement et tout. Là, il n'y avait pas, donc je pouvais pas comprendre ce que tu disais. Tiens, je te donne ça. Non, peut-être pas ça. Peut-être pas ça non plus. Donc ça fait 120, ça fait 500, ça fait 600, ça fait 720. Bon, j'aurai la réputation max. Ici, 720. Attends. Ça fait 500, ça fait 600 avec 1. 720 avec 2. Ah, et puis si je donne un truc comme ça me ferait 800. Bon, je sacrifie ça. Voilà. Ensuite, j'en fais 2. Hop. Et les autres, je vais les mettre ici. Mais c'est faux de toute façon. Ah, au fait, je l'ai pas dit, mais la figurine de Bréverie, torse nu incroyable. Ah, j'ai vu que t'avais vu un smiley, mais que t'avais pas réagi, j'étais déçu. Mais oui. Mais du coup, tu l'as juste vu torse nu, hein, mais incroyable tout le reste aussi, hein. Hop. Donc là, ça ferait 500, ça fera 520. Non, je vais pas gaspiller ça. Quoi? Comment ça, quoi? 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 Tout le reste? Oui, t'as pas vu le reste. T'as pas vu le plus 18 version? Hop, j'aurais peut-être dû changer ma team. Eh ben, je la changerai pas. Away now. No need to fear. A moment, please. Everybody stand back! It's gonna get a little chilly. Bah tant pis. Ah bah là oui.
Let's begin. Ouf. Allez, on va faire un truc. Sauf si tu veux m'envoyer. Non, non, t'as pas l'âge, t'as pas l'âge. Je peux pas, je peux pas. Puis c'est bien de faire un cliffhanger, tu vois. T'attendras d'ici là. Je te l'enverrai le moment venu. Non, j'ai fait encore accepter le truc. It's as good as done. Target acquired. To complete that Sauf que là t'attaques la mauvaise personne, Kinich. Kinich, t'es mort en plus. Comment ça t'es mort, Kinich? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour que tu meurs comme ça? C'est honteux, Kinich, c'est honteux. En termes de nourriture, j'ai encore ça. Ah, y'a plus. Maintenant, il y a du poulet. Voilà. T'as pas ton souvenir, donc bon. Mais si, tu me rappelleras. Nice and spicy. Pourquoi je meurs? Je meurs de quoi? Ta grosse daronne, là. Non, vraiment, je suis mort de quoi? Je suis mort de la magie du Saint-Esprit. Mais regarde, je meurs d'une chose cosmique. Non, faut que j'attende pour les sauver. Combien de temps j'ai pas regardé? 52 secondes. Tu meurs à cause du mec qui envoie des projectiles. Non, je pense pas. C'était un empoisonnement ou je sais pas trop ce que c'était. Genre c'était un dégât d'effet, je sais pas trop lesquels, j'ai pas vu. Putain, mais c'est pas un DPS, Kshingsho, hein. Au moins on profite un peu de la musique, hein. Ah bah là oui, c'est long. Puis le temps que je trouve de la bouffe correcte pour le nourrir. Regarde! Je me suis pris des dégâts cosmiques de je sais pas quoi. Oh! Oui, du coup, ils sont passés 4, c'est normal, c'était calculé. J'étais en mode, what the fuck? C'était prévu, c'était prévu. Ah oui non mais tout le monde qui est mort là, faut aller les sauver au bout d'un moment. Faut que mourir. C'est honteux.
Ah, c'est bon. Ils ont revécu. Mais ta grosse daronne, il change de perso alors que j'ai pas demandé. Claim these souls. Everybody stand back! Locked up. Time for you to pay the price. Regarde. Pleasure doing business with you. Heureusement, ma Xilonen, c'est une sub DPS. Eat this! Goma, get them! Teamwork is dreamwork! Huh? Mais non, c'est Xilonen que j'ai cliqué. Putain, il s'érigène. T'as encore un fils de pute là-bas qui est vivant. Out of the frying pan, into the fire! Mais pousse ton lard, toi. Everybody stand back! You're toast! Non, attaque-le lui là, avant qu'il se régénère. Voilà. Nice and spicy! My sword! Let me weave you a bow. I'm going in! Voilà. Supportable. Fais voir les persos pour voir comment tu les habiles. Non. Mes builds sont approximatifs. Je leur mets du taux crit, dégâts crit. Et je me base des builds qu'il y a sur internet. Si tu veux, Coco, sur internet, il y a tous les builds du monde. Out of the frying pan, into the fire! Pas te baser sur les builds de quelqu'un. Oh, on a eu ça. Coffre de base d'armes de la frontière. Oh, je savais pas qu'ils avaient rajouté des nouvelles bases d'armes. Base... T'as les bases du nord. Base de l'est, je crois, ou base de l'ouest. Enfin, base du nord. Base du sud. Je sais plus c'est quoi les autres bases. Du coup, je savais pas que Natal c'était les bases de la frontière. What the fuck? Attends. Les bases d'armes, c'est en bas? Non. Les bases d'armes, c'est où? C'est là? Les bases d'armes, où est-ce qu'elles sont? Bases d'armes. Elles devraient être au niveau des armes. Ah non, elles sont là, les bases d'armes, je crois. J'ai peut-être louché. Elles sont peut-être là, les bases d'armes. Ça ferait pas de sens qu'elles soient là. Ah, elles sont là, les bases d'armes. Donc t'as les bases du nord. Ah, et du centre. Donc t'as le centre. Centre, c'était Sumeru. La frontière, c'est Natlan. J'ai pas de la frontière, hein. Maintenant, il faut que j'aille faire à manger. Sumeru. Parce que c'est le seul endroit où je sais qu'il y a un truc pour faire à manger proche. Sinon, je connais celui de Fontaine, mais il est un peu plus loin. Mondstadt, il est aussi près du TP, en vrai. Mais le Sumeru, il est genre là. Donc ça va vite. Ça va vite.
Ça, j'ai pas fait encore, non. Je pense que je suis à pas loin. J'étais au charbon, je crois, ouais. 1. 2. 3. 4. 5. Pourquoi tu apprends pas les recettes? Parce que je fais d'abord les... Là, je max les maîtrises de chaque recette. Tu vois? Et comme ça, bah après, quand j'ai fini cela, je fais cela une à une, tu vois. Parce que si je les débloque tous... Bon, en vrai... Concrètement, j'en suis pas encore au violet. Donc, je peux, tu vois. À moins que les violettes, ça soit des... Je connais pas leur état. Donc, je les débloquerai après au fur et à mesure. Voilà. Là, je peux débloquer cela, hein. Poisson grillé, fruiticoupe. Voilà, mais... je le ferai quand j'aurai fini les autres. Voilà, voilà. Par exemple, là, j'en suis à où maintenant? Là, j'en suis aux boulettes aux épices. Que je ne pourrais pas faire beaucoup plus, étant donné qu'il me manquera des ressources. Ça, c'est relou. Mais du coup, tu vois, je peux faire les maîtrises culinaires incomplètes. Et là, je vois toutes celles qui me restent. Ça, c'est beau. Et je vois celles que je peux pas faire. Et ça, c'est beau aussi. Ça, c'est beau. Bref, du coup, bah, je vais faire celle-là. Pas le choix. 6. 7. 8. Et la dernière, 9. Voilà. Maintenant, on va faire des lasagnes. Miam. 10. Bon, je fais toutes celles qui restent, je pense. Je fais les lasagnes à fond. Ça me demande du fromage. Ah, j'ai beaucoup de fromage. Le beurre, j'en ai pas tant que ça. D'ailleurs, une recette que je te conseille, Coco, c'est une recette qui vient de Fontaine, que tu peux obtenir. Tous les ingrédients nécessaires peuvent être achetés chaque jour à l'épicerie. Du coup, ça fait que c'est une recette que tu peux faire autant que tu veux, infiniment. Et voilà. Elle est de qualité verte, par contre. Mais si t'as besoin de bouffe rapidement, bah tu peux faire ça. Ouais, Fontaine, ouais. T'as le temps, hein. Voilà. Donc la prochaine fois, ça sera le steak tartare. J'ai tout ce qu'il faut. Oh, j'ai autant de marcottes que ça? La vache. Tiens, on va refaire de la farine, parce que j'ai du blé. Vu que moi, je donne pas mon blé à Timmy. Donc ça aide. J'ai acheté du lait, tiens. Puis je vais disparaître. Race you. Nice and spicy. Oh merde, je vais foutre au Kuba, il va foutre le feu à la boutique. Le steak de tartare? Ah oui, je pense que c'est vraiment le steak de... Vraiment, je pense que c'est la recette de tartare, du coup, le steak tartare. Je suis pas sûr. Faudrait voir avec mon si c'est quoi de la recette de tartare? Je sais plus, je sais pas pourquoi le steak tartare, ça me dit pourquoi pas. Mais je crois qu'ils a de Fontaine, donc ça m'étonnerait. Je sais plus. J'achète du sel, j'achète du poivre, j'achète des oignons, j'achète du lait, j'achète de la tomate. Tomate, j'ai dit. Tomate. Du chou, des cartoufles, du blé, du riz, du tofu, de la crevette. Et voilà. Bah écoute, on va dévaliser toutes les boutiques. Hein, on va aller prendre l'épicerie de Fontaine aussi. On va aller faire le plein. À mon chat, c'est des radins. Comment ça, c'est des radins?
change rien. Being skilled at something doesn't make it a hobby. Being skilled at something doesn't make it a hobby. Being skilled at something doesn't make it a hobby. Je mange pizza ce soir. Que du truc de niveau 1. Comment ça que des trucs de niveau 1? Il est où le chien baguette? Ah bah ça tu le verras quand tu arriveras à la fontaine. Tiens, le fond de teint ça sert à rien. Bon j'achète parce que c'est pour le principe. Les champignons ça sert à rien mais j'achète c'est pour le principe. La mercotte j'achète parce que voilà. Voilà. Recoule. Comment ça recoule? Allez oui, on va acheter des trucs aussi. Ah oui, ça c'est cool. Pizza au chorizo. C'est bien ça. Oh d'ailleurs, est-ce qu'ils sont une épicerie à Natlan? J'ai pas fait gaffe d'un coup. Il devrait y en avoir une. Mais où ça? Oui, normalement oui. Mais très très bonne question. J'ai fait Soumerou, j'ai fait Fontaine, j'ai fait... J'en ai fait que 3 là. Je vais être pauvre. Je vais être pauvre, je suis en train de me dévaliser là. Je me fais un auto-braquage. Après j'aurai le plein de ressources. C'est parce que je dois nourrir Paimon ça aussi là. Pas ma faute que je dépense autant dans la bouffe. Quand t'as Paimon à nourrir, tu dépenses sans compter. Hop, Mondstadt. Puis après on va chercher à Natlan. Salut Blanche, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, tu vois. Ça fait longtemps que j'ai pas fait les défis d'invocation des 7 des PNJ. Un jour je reprendrai quand j'aurai fini l'explo et tout. Je ferai des sessions tryhard d'invocation des 7. En espérant que j'aurai la motivation. En plus ils ne grossissent pas. Non, tu fais que nourrir Kinich et Vrivri. Non, je te nourris pas là. Hein. Ah, c'est vrai que je les... Bah là, il meurt souvent. Mais ça va, je les nourris pas tant que ça en fait. Tu te calmes, tu te calmes. C'est quoi ça? Auberge au repos. Mais du coup, où est l'épicerie? Parce qu'elles sont pas affichées sur la map. Il n'y a pas d'icône d'épicerie. Enfin, il y a, mais que sur la map là. Ah bah elle est là. Elle est là, c'est juste qu'on la voit pas. Oui, oui, je veux t'acheter des trucs. Ah non, c'est peut-être pas lui? Si, c'est lui, c'est l'épicerie. C'est l'épicerie et le synthétiseur, le monsieur.
Mais ils vendent pas d'articles spécifiques de Natlan. Maintenant que j'y pense, je vois qu'il y a le restaurant pas loin. Dans ton huc alors. Ah bah super. Je vois qu'il y a le restaurant pas loin. Ah, il y a toi là. Que vendez-vous? Ah oui, ils vendent rien encore parce que voilà. Là, il y a le restaurant pas loin. Je crois que j'ai pas acheté les recettes de Natlan, donc on va les acheter. Ah, le chocolato. Chocolato. Ah, c'est ça le fruit coupe. Ok. Soupe à la viande granny fruitée. Ok. Le taco loco, ouais. Le ragoût enflammé. Waouh. J'ai acheté du jambonneau aussi, tiens. J'ai acheté des œufs. De crabe. Du sucre, parce que voilà. Du beurre, parce que voilà. Du bacon, parce que voilà. Du fromage, parce que voilà. De la confiture, parce que voilà. De la saucisse, parce que voilà. Et de la crème, parce que pourquoi pas. Voilà. Il y a de l'alcool? Je crois qu'ils vendent du vin, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je crois pas. Bon bref, du coup on a acheté tout ce qu'il fallait. Maintenant on rentre à la maison. Ce qui est drôle, hein, c'est que tous les jours, je me déconnecte et je me connecte au même endroit. C'est-à-dire l'endroit qui représente le perso de Genshin que je déteste le plus. Ça c'est drôle quand même, c'est quand même assez ironique. Je viens ici juste pour pouvoir faire mes Omokuji, alors que la personne qui dirige cet endroit, c'est le personnage que je déteste. C'est fou ça. Ça c'est fou. Attends, mon Kinich il est mort. Peut-être aller le soigner avant. Ça pourrait être intéressant. C'est qui que tu détestes? J'ai oublié son prénom. Il y a Miko, voilà. Ok, voilà. Non, dégage la boîte. Moi, je vais dans ma sérénité hier. Oui, oui, elle. Et qui tue l'oiseau de Raiden. Oui, oui, elle. C'est elle, là. Oui. Allez, t'habilles, j'ai pas ton time. Oui, oui, this realm. Boum. Ah! Changyung niveau 10. Félicitations à lui. Il est donc temps de le remplacer. Bon, Changyun, t'es où? Je pense que t'es sur la salle principale. Ah non. T'es dans ma maison, Changyun? Changyun, il est dans ma maison. Qu'est-ce qu'il fout dans ma maison? C'est honteux. Sors de ma maison, Changyun. Sors de ma maison, j'ai dit. T'es avec Kinich en plus. Allez, dodo. Compagnon. Là, c'est Diluc. Il discutera avec Kinich. Tu vois, genre tous les hommes, ils sont niveau 10. Hein. Là, il me reste que genre Kachina, Yao Yao, Dori, Yujin, Kirara, Sayu, Yanfei, Rosalia, Sucrose, Diona, Fischl, Barbara. Voilà. Faut que t'ailles à Liyue. Et puis après, t'auras la. Je crois que t'auras. Je sais pas si c'est une quête. Mais t'auras. Oh! Oh, c'est quoi ça? Je veux poser. Impossible de passer une décoration sous cet angle. Regardez, il y a Teplilosaure. Il y a Topinosaure ici.
Il y a notre petit topinosaure. Yeah. Waouh. Paymon qui est là dans la cuisine. Étonnant? Non. Ça ne m'étonne pas. Hop, on va récupérer son truc. Voilà. Niveau supérieur, allez, vas-y. Pourquoi pas. Oh, quoi? Kirara, elle est niveau 1? What the fuck? Je l'ai appelé Topinosaure aussi. Comment ça tu l'as appelé Topinosaure? Tu l'as déjà débloqué? Mais t'as aucune créativité en fait, Coco. Je suis flatté, hein, mais t'avais pas d'autre nom à lui donner? Bah ouais, mais le nom est trop pipou. But when it Ah comes là to là. weighing the costs of your actions, ask away. Oh Razor, debout. Falloir que je pète de l'hypostase électro là pour toi un jour. Et puis Bobby, c'est banal. Tu voulais l'appeler Bobby. C'est nul. C'est effectivement trop banal. Bon là je peux récupérer, j'ai monté combien de niveaux? 3 niveaux. Là il me reste quoi? Voilà. C'est pas ce que je voulais faire. Here's how I allocate my energy on a job. Ah bah tu peux l'avoir Xilonen. 70% goes Elle est to encore là. investigating, 10% to making T'as encore un jour et final 22 decision, heures. and the remainder Ok, donc for Kokune execution. c'est mon nom, donc bon. J'avais pas beaucoup de choix. Bah si, t'as beaucoup de choix. T'as une infinité de choix. Ça s'appelle la créativité. T'as beaucoup de choix. T'aurais pu l'appeler Topinette. T'aurais pu l'appeler Dinosaure. T'aurais pu l'appeler Toposaure. T'aurais pu l'appeler Poupouzor. Pipousaure. Cutinosaure. Enfin, t'as plein. T'as une infinité de possibilités. Donc dire que t'avais pas beaucoup de choix, si, t'avais beaucoup de choix. Ami, qui me veut quoi là? T'es qui toi? Cloty. Je te connais pas, dégage. Oula, et c'est l'anniversaire de tout le monde là. Naïda. Attends, c'est Naïda qui nous parle. Donc attends. J'espère que vous êtes ready. Je teste, hein. Attends. Attention. Donc, le chariot de fleurs se balance. Tu dors déjà? Moi, je suis pas fatiguée. Je suis oui, 2 plus animée que d'habitude ces derniers temps. Tout le monde s'efforce à découvrir les rues comme on envoierait des cadeaux. J'avais l'intention de me promener un peu avant la parade de chariot de fleurs pour discuter avec les gens. Si mes connaissances pouvaient les aider à dissiper quelques doutes, cela me comblerait encore plus qu'une portion de nougat basilica. C'est compliqué à dire ça. Cependant, j'ai remarqué que tout le monde semble cacher quelque chose. Ne t'inquiète pas, je ne tricherai pas, car je tiens à savourer cette douce impatience qui fait palpiter mon cœur, comme un pinceau, et qui frémit dans ma poitrine avant d'ouvrir un cadeau. Le festival de Sub-Zero... Le festival de Sub-Zero est un moment spécial pour tout le monde, et j'espère de tout cœur... Non, c'est pas ça. Et j'espère que les cœurs de tous ceux qui y participeront seront remplis de bonheur. Le tien est compris. Alors, ça te dirait d'aller te balader avec moi demain matin? Bonne question, Naïda, bonne question. Godzilla. Alors, lui, faut que je l'explore. Qu'est-ce qu'il raconte, Coco? Comment ça, à toutes? Pourquoi à toutes? Je comprends pas.
Tu pars ou tu pars pas? Je sais pas là ce que tu racontes. En vrai, ça mérite un ban. Donc ça, c'est qui? C'est eux là. Eux là, ça peut être qui? Genre, ça peut être qui eux là? Eux là. Elle. Elle s'appelle bien. Elle. C'est un peu fort, attends. C'est un peu fort. C'est un peu fort son son à elle. Globalement, le son en général, il est fort. Hop. Genre là. Ça donne quoi? Je sais pas. Ça... Je sais pas. Test. How loves being antagonistic. Just ignore him when he's Ah, mouthing t'as off. fini? Je peux remettre mon son. Don't let him get under your skin. Je teste. Par contre, tu mérites un ban. En vrai. C'est ce qui est bien de. Ça va. Il est moins fort. Bon, parce que mute alors que je laisse des trucs, vraiment. Voilà. Plutôt que de te mute, tu peux dire que c'est un problème quoi. Bref. Ça te plaise ou pas, rien à foutre. Vu que tu veux pas communiquer. Donc, eux là. Bah, c'est que je préfère lire. Mais je comprends pas. I'm not the friend to come to for words of comfort or encouragement. But when it comes to weighing the costs of your actions, ask away. Bon, bref. Eux là. Il y a peu. Notre unité de reconnaissance est tombée dans une embuscade. Je m'explique. Par chance, nous sommes tous pour rentrer sains et saufs. Heureux. Non, il y a une grand-mère qui est venue. Bon bref, j'en étais où? Alors. Ouf. Sinon, ce death n'aurait certainement pas pu vous être envoyé aussi ponctuellement que How l'année loves précédente. being antagonistic. Les monstres Just que nous ignore avons him when he's affrontés mouthing off. Don't let him get under your skin. n'étaient pas seulement bien plus puissants que d'habitude, mais leur stratégie de combat était aussi bien que sournoise. Je me suis perdu. J'ai déjà envoyé un rapport détaillé à l'ordre de Favonius pour avertir les autres équipes de redoubler de vigilance. Quant à vous, chevalier honoré, j'aimerais vous parler face à face. Si la fatigue des combats commençait à se faire ressentir, peut-être que le son d'un sifflet en os vous aiderait à vous défendre, vous détendre. Fermez les yeux un instant et laissez les vagues vous purifier. Allez vous voir, il se pourrait que vous vous sentiez dégouré. Toutefois, à vous réclamer ma revanche, Here's how I allocate my energy on a job. je vous aiderai à accomplir la 70% goes vôtre to contre cet investigating, ennemi implacable. 10% to making a final decision. Ajo, tais-toi, il y a And Mob the qui parle. remainder J'avoue, hein, Ajo, il for casse les couilles. execution. Kinish aussi, en vrai. En vrai. Sayu. Ah merde. Bah, Sayu, c'est la même voix que Naïda, en vrai. Hein. Bon, bah écoute. Victoire! Après des jours d'entraînement, je parviens enfin à m'endormir de ouf. Mais voilà, un nouveau problème se présente. Je n'arrive toujours pas à m'assoutir avec les yeux ouverts. C'est plus difficile que prévu. Il me fallait absolument une solution. Alors j'ai une super idée. De sceller des yeux sur mes paupières. Comme ça, l'œil fermé, on croirait qu'ils sont ouverts, non? Tout était prêt, un seau et peinture en main. J'étais sur le point de passer à l'action. Cependant, un autre problème encore plus gênant est apparu. En fait, dès que je ferme un œil, l'eau se tend pas à suivre. Mais
À dormir. Attends, je peux pas rire en même temps parce que sinon la voix elle fait des trucs chelous. Genre, attends. J'y pep. Bon, bref. Avant que Daruma, Vigile se fasse pousser des mains, j'ai mon seul espoir. Laissez-moi des yeux. Je te faudrai. I'm not the friend to come to for words of comfort or encouragement. But when it comes to weighing the costs of your actions, ask away. Vraiment, je fais gaffe avec la voix. Ça va? C'est chelou. Vraiment, il faut que ça va. Attends. Voilà. C'était ça. C'est fou, hein. Bon, bref. Bon, Kinich, il va fermer sa putain de gueule, par contre. Il commence vraiment à me casser les burnes. Voilà. Ah là. Insupportable à toujours parler Kinich, là. Vraiment. Bon, du coup. Les gens. On va se laisser là pour maintenant. Mais on se retrouve dans pas très très longtemps pour du Prey, du coup. Rien compris à la fin. Ah oh. Quoi? Je comprends pas ce que tu dis. Bon, bref. Du coup, les gens, on se fait des bisous. Je vous dis à plus tard, à genre dans 2 heures. Et bah voilà. Allez. Des bisous. Oui, non, Ajo, pas Kinich. Hein. Oui, oui, Ajo, c'est tout. Allez. Des bisous.